minority women in Sri Lanka and their representation as individuals of value who continue to provide our society, our country at large, huge services from day-to-day activities to large administrative services. This joint effort by the Minority Groups Rights Group International and the Oxford Brookes University, funded by the European Union, takes time to understand minority women's political representation and the immense potential that they share for the future. And today's evening will be a discussion, enlightenment, and empowerment of understanding our minority women's purpose in local politics. Ladies and gentlemen, to officially commence today's event by means of the true light and tradition, I would now like to invite the following dignitaries to proceed and assist us with the lighting of the traditional oil lamp. Ms. Humlot Odile, Senior Program Manager, Cooperation Section, Delegation of the European Union to Sri Lanka and Maldives. Ms. Yamini Ravindran, Head of Asia Minority Rights Group. Directors of all our partner organizations, Ms. Logeshwari Ponnaya, Executive Director, Human Development Organization, Mr. Buhari Mohammed, Executive Director, Eastern Social Development Foundation, Mr. Mohammed Azad, Senior Program Director, Sri Lanka Development Journalist Forum, and Mr. Dunil Bandara, Assistant Commissioner of Elections, Sri Lanka. Gentlemen and ladies, if we could please have you in front of the oil lamp to assist us with the lighting of the oil lamp, we would appreciate it. Thank you very much, ladies and gentlemen. As we celebrate the immense potential and the room for discussion for minority women's political representation in Sri Lanka, we have to formally commence the gathering, both in tradition, in voice, and in art. And to do the artistic honors, ladies and gentlemen, it is now my pleasure to invite from the University of Jaffna's Faculty of SPR Performing and Visual Arts, Team Adya to perform a dance. The trio will consist of Ms. Harishnavina Ratnamani, Ms. Nivedika Navanidaraja, and Ms. Sureka Nitya Sri Shekhar. Ladies and gentlemen, if we could have a round of applause to welcome our dancers on stage, please. Well, we have a lot of invited dignitaries and guests here. The uninvited guests that usually come to these kinds of events is the technical difficulties that we face with the AVs. So please bear with us. Our dancers are here. Their dance is ready. It's just that we have some technical difficulties which will soon be sorted out. And we will get going with the event. All right, ladies and gentlemen, we're good to go. Please welcome with yet another round of applause, Team Adya from the University of Jaffna.
பச்சை மாமலை போல் அச்சுதா அமரரே ஆயதம் கொழுந்தேனும் இச்சுவை தவிர யாக்கோ அச்சுவை பெரினும் மேலே அரங்கமா நகருளானே அரங்கமா நகருளானே அரங்கமா நகருளானே ரங்க
That was Team Adya from the University of Jaffna, Faculty of SPR Performing and Visual Arts. To formally carry on with the proceedings of the event, it is now my pleasure to invite the Sri Lanka coordinator of the Minority Rights Group, Ms. Vaishnavi Manogaran. Please welcome her with a round of applause, ladies and gentlemen. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். Good evening, distinguished guests, colleagues and my friends. On behalf of Minority Rights Group and our partners, the Human Development Organization, the Eastern Social Development Foundation, the Sri Lanka Development Journalist Forum and Oxford Brookes University, it is my pleasure to welcome you to the launch of our latest research report, Between Tokenism and Invisibility, Minority Women's Political Representation in Sri Lanka, prepared under the Minority Empowerment for Pluralism and Democracy project. We are honored to welcome representatives from delegation of the European Union to Sri Lanka and the Maldives, our donor. We also extend a warm welcome to representatives from the embassies, from the Election Commission, as well as members of civil society organizations, academia, media, and community leaders, members from minority communities joining with us today. This report examines the structural, cultural, and institutional barriers affecting the political participation of minority women in Sri Lanka, a topic that has received limited attention in mainstream political discourse. Our research shows that minority women are often caught between token inclusion and complete invisibility in the political life, despite their essential roles in their communities and grassroots activism. Through the MEDP project, we have worked to create platforms for minority communities to engage more meaningful in democratic process, strengthen representation, and challenge exclusion that undermine pluralism. We have produced 2 research reports on minority political participation. Last year, we published Divided and Weakened: The Collapse of Minority Politics in Sri Lanka, which is available on our Minority Rights Group's website, and you can also access the report by scanning the QR code on the banner which is on your right side. And also I would like to reiterate that today's launch is not only about sharing research findings. It is also an invitation for further dialogue, engagement, and action. We hope the insights from this report will inform policy decisions, support advocacy, and create opportunities for more inclusive participation, especially for women from minority communities who remain vital yet under-recognized in Sri Lanka's democratic landscape. Thank you once again for your presence and your continued commitment to advancing equality, rights, and inclusion. We look forward to the discussion ahead and to work together to ensure that no community and no woman is left unheard or unseen in Sri Lanka's political life. Thank you so much. Can we have a louder round of applause, ladies and gentlemen? Please. Thank you very much. Let's keep the energy going. That was Ms. Vaishnavi Manogaran, Sri Lanka coordinator for the Minority Rights Group. Up next, ladies and gentlemen, it is my pleasure to invite the Senior Program Manager Cooperation Section to the delegation of the European Union to Sri Lanka and Maldives, Ms. Humlot Odile. I hope I pronounced your name right, madam. Thank you very much, and please welcome her on stage with a round of applause. Yes, good afternoon, everyone. So I am Odile Humlot. I'm working at the EU delegation to Sri Lanka and the Maldives. So unfortunately, the head of cooperation could not make it today, so I will speak on his behalf. I would like to welcome you to the launch of this report, Between Tokenism and Invisibility, Minority Women's Political Representation in Sri Lanka. This report has been developed by the Minority Rights Group in collaboration with Oxford Brookes University. It is part of the EU-funded project Minority Empowerment for Democracy and Pluralism in Sri Lanka.
This project is dedicated to promote human rights and democracy by advocating for the full inclusion of minorities, particularly women and youth, in electoral processes. The key objectives of this project are to strengthen the political institution and electoral practices, ensuring that they are transparent, accountable, and inclusive, while fostering political pluralism through an increased participation of minorities in governance. Today, we gather here to launch this research report, which sheds light on the discrimination faced by
Shadik and Miss Darshika Silvergrass. Ladies and gentlemen, can we have a loud round of applause? Okay, three keywords to you all. So you have to start think of those keywords. Minority, women, and politics. Keep on thinking that, and when you are reading this law, we wanted you all to take something from this presentation and also and to make a change and an impact outside the law. Perfect. So, first of all, let us welcome you all formally. Good evening, everybody. This is Akila Shadi. This is Darshika Sivapragam, and guess who we are? The co-authors. And the report's the author is Dr. Farah Miller. Unfortunately, she couldn't be here, and we will be presenting the insights and the key findings and the challenges for you all. So let's dive into the between tokenism and invisibility. Minority women's political representation in Sri Lanka. First of all, before diving into the presentation, we have to acknowledge the held hands for our successful leaders here. Apa ini dari warta seperti yang belum pasang kita bermula dari belum pasang PKP Also, the implementing parliament, MRDI, Oxford University, and the ground recent social development foundation. Gratitude thanks you all for organizing ground level interviews, focus group discussions, and key information interviews for us. And then, followed by a special thanks goes to Mr. Ranjan Vadivel and Mrs. Yogeshwari Somaya for coordinating with the grassroots level, local council members and the national level members, and to coordinate up with them. So we kindly thank you all for that. So, let's do some practice again. Why? What is this research? What's the purpose of this research? Can, Akila, we gave 3 words for them. Minority, women, political. There are many parts to revolve our minds, right? For example, voice, voiceless. Minority, and village. So, also right, minority right. There are several Topics will revolve around. And also, in Sri Lanka has the greatest history of electing the first female president in 1971, Srimao Bandaranaike. And we have a question: is this presidentship, and also is this leadership translated meaningfully? Were the women and also mainly minority women are included in the decision-making process, and also whether did they have some sort of effective leadership? Okay, comparatively, as Akila said, we had a great history to present a woman as prime minister in the backward. But when we look into the current scenario, is it the same? Are we looking at the women as a priority? No. In current scenario, in parliament particularly, there are only 22 women, and within that, only 3 women are representing minority communities, and that too from Malayaga Tamil minority community and not from the other minorities. So this is a question mark. And also,
we have to think what we are going to achieve. And also, in 2018, the local government quota has been introduced, and also the main question striking is whether this has been implemented perfectly. Are we getting anything? But like we have to dig deep and find from the grassroots level how they have treated, how they have included in the leadership journey, and also what are the impact they were able to create. So mainly talking about the local government quota, we all know that to fill the quota and to meet the criteria, everybody start to follow the NEPA result. So this is why we particularly topic this research as tokenism. Women are just representing their women quota as tokens, not their real voices are not getting in the national platforms. They're just being showed as a token or showed as a showcase thing, as the like the party says, we have women, we have the women quota, we are giving priority. They say and they will leave them behind like a categories. And also in the party level, men are being as a gatekeepers, and they have appointed relatives, and they didn't find the like most suitable person. And also, even though women are ready to come forward and also they want to make impactful decisions, they were not given the place. So this research has gone into that level and identified all the struggles and also what are the transition, what are the transformation these women has gathered. So moving on, we will now look into three main aspects from the research approaches. One is grounded in rights-based analysis and centered on life experience and inclusive representation. And mainly talking about the research approach, we have taken three main research approaches. One feminist approach, and also the intersectional dimension, and also the minority right based. So taking the feminist approach is not enough, so we have combined these together. Not only feminist approach, we have taken the minority right based approach and also intersectional, because that plays the like big play. Okay, since this is a evidence-based research, we went through the key informant interviews, focus group discussions, and participatory research approaches to get the exact details from the ground level, from the society level, from the national level. We don't wanted to add the numbers here. We wanted to get the lived experience. So we have done 27 key informant interviews and also two focus group discussions. And also 8 participatory research, because we wanted to get the real struggles and also real perspective, what is happening in the field, what is happening in the ground. So this is the approach we have taken. So, Darshi, let's key come findings. To the main point of this research, key findings. So as there are 3 separate parts, intersectional discrimination, material barriers, and patriarchy across families, society, and parties. So while we hearing some interviews from the women from the ground level, there are 3 sections has separated them. First one is family and society and the national level. So let's start from the family, where women face the most of the discrimination. It starts from the family. So particularly in Tamil and Muslim minority community, women are restricted just to go out as well. So from that situation, few women have come out and came to the politics, but still they are facing barriers as when we look into the family, the women still need to get the approval from a man. He might be a father, he might be a husband, he might be a brother. The position she has to get the approval from he. This is the basic reality. So you all might having the question, okay, so these are the problem every woman are having. So what's with the minority woman? So we wanted to women in general, we are facing a lot of issues, but there is a barrier and also there is an added layer to the minority woman. So why minority women are facing a
a lot of issues in terms of intersectional discrimination, if you take, coming from the society. So normally, if a woman wanted to take part in the politics in the majority community, that's totally fine. But in the minority perspective, minority woman, if they come out, let's say they are like in the interview they have shared the same experience, and also they have mentioned in the same time, women also going to the meeting, the party meeting, same time men also going to the party meeting. But this particular woman, she has to listen to the defamatory speeches and also all the rumors. And they have stated that even the religious leaders, they have mentioned, they have spread around, okay, this is not religious thing. This is, it is in Muslim community, they have mentioned, they have labeled, okay, this is un-Islamic. She is not a Muslim. She is not supposed to go. And they have just like they have take her rights away, and then she stopped the political career because she has to listen to all those defamatory speeches. And also when her children goes to school, they usually tell that okay, she is from that, so just leave her alone, don't go with that, don't mingle with her, because my children also get the same thoughts. That's the minority women are facing, and also in terms of society. And our society expect males to be the leader. So when we like, even when we close our eyes and when we think about the leader, it comes like a male figure usually comes. I believe that that is changing. That's how our society expect. When a woman comes in, when a woman takes the leadership, they are not ready to take. That is the added layer. More, like from the family, the particular woman's husband is supporting another man who is participating or representing in politics from out of the society, out of the family. But still, he is not supportive for the woman, for his wife, who is trying to involve in politics. This is the quote from our key informant interview. And yeah, to talk about more, these material barriers make more worse for minority women to enter into the politics. So language, the national level parties, and also the, if they know the main language, the Sinhala, then they are giving the preliminary, like primary to them, not to others. So these kind of discrimination still exists. And also in the party level, I think this speaks more. In the party level, they have added woman as a like a label. Okay, we have added woman and we are giving the equal representation. But when they speak, when they stand up and when they try to share a point, they say that okay, you are a woman, sit down. And also they use ability, and also they need to make sure that all the minority women should be included in the decision making process. No, they are not supposed to sit in the papers. Their opinions also should be heard, and also they have the lot of impactful and also more meaningful opinions also. And parties should make sure that there should be like 30% of women leadership should be given, and also within that 10% should be given to the minority women. And more, it's to strengthen accountability for harassment and violence against the women members within the party. So the parliament and also the women caucus, we have a lot of responsibility, and we have to make sure that we are creating the mechanism to prevent abuse. Mainly the gender and also ethnic based abuse should be avoided. And to establish minority women's mentorship and peer support network for the women's goodness. And also they have to promote leadership pathways across the parties as well. So then only they will be like becoming more strengthened, and also they will be the more like more ideal and also inspiration for the upcoming generation as well. Having said that, minority women are not asking to be included, but they are demanding to be heard, to lead, and also to shape decisions. That's it. And we are done with our presentation and key findings to you all. Hope you understood. Thank you. Thank you.
any questions? Yeah, if you have any questions, you can shoot it out. Yeah. Yeah. Wait a minute. Thank you. Thank you so much. Until the very end, because also it's a very, very important topic, and as a woman, obviously very important topic, especially. I just had two questions. So I was going through the lobby brief. There was a recommendation to the Women's Caucus in Parliament about initiating an all-party parliamentary mechanism. Yeah. And I just was hoping if you could just elaborate a little bit on that. Elaborate a little bit on that, and also about the methodology. So you could talk about the profile a little bit, like what were the locations where you All right. Okay. So Sorry, the mic was not working. So first to elaborate a little bit on the all-party parliamentary mechanism, and also a little bit about who you spoke to, from where Okay. they were. Was there age brackets that you spoke to specifically? Yeah, thank you very much. thank you for the questions. So answering for that question, specifically we work in our targeted districts it's in Central Province, specifically Nuwara, and in Northern Province It's Betiklo, and also we have covered the interviews from Betiklo, Mullaitivu, Wavunia, Jaffna, and also Puttalam, Manatu. So and from Nuwara and Kandy. Candy. So mainly we have targeted the young women and also women who have entered into the politics, and also those who are new and those who are having more experience. So we have identified people who are in a societal level active in politics, and a few are like, we have went to the dropped out people as well. So few have dropped from the political career. They said, okay, we are not going to do that. So we wanted to know what is the reason that they have quit the political career. It's not that like we are going to the woman parliamentarian and asking their opinion. We wanted to make sure that we are gathering the voices from the grassroots level, not from the higher level. So we have covered all these areas, and from that we have did the two focus group discussion, one in Kandy, one in Betiklo. So from there we we did the participatory research method as well, where we have trained the 8 women, and from there they have to do the interviews as well. So they have did, because few people might be like, they will be like closed, right? So they are not going to open up with that. They are not going to trust because they are wounded. They have they are not going to say anything. So we wanted to get their insight as well. So that's how we have covered the sample, and also we have gathered the evidence as well. And So- to answer the other question, like the form a mechanism in all party level, in parliament level, it's about, as we already said, to solve the women's problems, a woman has to be there, right? That is the first thing. But in here, even within the party, women wings are not active, all right? It is also controlled by another man within the party. It is happening in national level too, in parliament level too. So that is why we recommend all party mechanism, which is provide a priority to women and make a lead for women. This is what the motive of us. And also, I don't think that in the party level, even though there is a mechanism to report the harassment and also whatever the violence that they are facing, they are not ready to do that, because the procedures, and also even when they go and tell that, okay, this parliament, this candidate has told this, they were like, okay, it's not a problem. Okay. Yeah. Most of the They time are the not men used to do taken that. seriously. It's just another harassment, and also it's just like another, they are not
so to solve that, we need to have a proper mechanism, and it should be like properly monitored too. In that case only we can empower, and also we can improve the woman minority political representation as well. I hope you answered your questions. Thank you. Any others? Yeah, hello. Okay. Yeah, why did you select only the political subject? What I see, because I'm from a different country, but I'm living in Sri Lanka for past 13 years. What I see is that mostly women should be encouraged from by the parents to go to job. They should get more exposure, and then they enter into politics or anything what they wish for, right? So I don't see that happening in Sri Lanka mostly. Okay. So since you have directly entered into politics, I just wanted to see why you have selected this politics alone. Okay. The first thing is, this is a project-based research. Okay. So the project is mainly focused on minority empowerment in politics. Okay. And also answering to your questions, we have to empower women in every sector: education, work, culture, everything. I agree with that. But the basic thing, to start a line, okay, we had to fix the basic thing, which is in the politics. If the politics is being done right, other sectors will be getting corrected automatically, not not in the whole within the second, but the step by step. So this is why we just focused on politics for the basement, to correct the political system from the local government to the national level, and to include several women in several sectors where they will be encouraging and inspiring the other women to come out in all the other sectors. Yeah, just to add that, so if you see that woman representation in parliament in Sri Lanka, it's just a 5%. Yeah. So don't you think that this is the area or sector that should be like empowered? And as I said, like in 1971 we had our prime minister. In current numbers, if you taken and if you see that out of 22 women, only 3 minority women are there. So this is the sector that we need to focus also. So I think that's what we have selected this project as well. Hope that answered your question. Thank you so much. Any others? Yeah. Okay. I don't know whether in the course of your work, I know you focused on minority women, but there are some areas where there are two minority communities competing against each other for this same resources and attention. So how did you address that, and how did they interact with each other? Because there, especially in the Eastern Province, there are 3 communities and each one feels like a minority too. So that's quite challenging. So the one interesting fact that we have identified in this research is our own community is becoming the own enemy too sometimes. Yeah. So that's what I have told here also. All those ethnic, religious, and also barriers has becoming more barrier for women to enter. So we think that the patriarchal mindset is fading, and also this should be done by the all the civil societies, Yeah. and also as a society it's our responsibility to empower women as well. As ma'am said, we even identified those issues in few interviews, but the majority of the says is like to fight against the majority, and there are issues within the minority, but mostly they are just flexible with each other when it comes to politics. They are not interrupting each other. There is the specific thing is men against women. That is the basic and the main structure
And also Wicked. just to add Yeah. that, so when I told about the society, they have said that, okay, women are spreading the rumors. So Yeah. women also becoming the enemy sometime for the woman as well. So now I think women, we started to break that barrier, and we in our own community we have the own issues and also like own problematic system as well. So now we are the women who have like interviewed, they are breaking all those barriers, norms, stigma, everything, and they are becoming the example of what we have to look into. Thank you. Thank you both for your presentation. My question, you've mentioned the way that religious institutions have been kind of weaponized against women, and the way religious leaders can, you know, help ostracize women from political life. I'm wondering whether there were any ideas perhaps through your interviews with your participants or in your recommendations that you identified at the local level to counter that kind of socialization, that kind of, you know, the use of religion against women in local politics? The answer is yes. And specifically, when we're speaking about religion and women, it was mainly identified from the Muslim minority community against women. Specifically, we also quoted as one Muslim Maulavi that said something hatred against a woman, Muslim representative who was willing to participate in politics, as to said like that, you are a Muslim woman. You should not go to that. Okay, and also if you go hereinafter, you will not be included in our community. This is the ground reality, and this is a quotation from an interview. So I think this is the weapon our society takes in, right? Like whenever like women want to take a lead and also want to break the barriers. So as a civil society organization, we all are working for that, and most of the women has identified they are facing the similar issues, whatever it is. Even in Hindu culture and also Christianity, they were like, okay, as a woman, they have described a woman as like, okay, as a woman, you should be at home, you have to do the household, and also you have to take care of your children, and you have to be obedient. So women, like we have to break all those ceilings, and we have to come out, and with the help of all the civil society organizations and this kind of awareness research program, we are slowly taking a step away from there. So I think in future maybe we can increase more women participation. Thank you so much. Okay, thank you so much, and I think that's it. Like for the time constraint, we are moving to the panel discussion. Thank you so much. We will come again with the question and remarks in the end of the session. And also please access the report by scanning the QR. QR. Thank you so much. Thank you for the review. Ladies and gentlemen, that was a holistic report put in with a lot of effort, trying to focus on minority women's political representation in Sri Lanka. The marginalization doesn't just come in the form of women, but also comes in the form of being a minority. And being both of that is a lot of slack in this part of the world. And that effort by both these fantastic young women is to try and empower our women and enhance our culture so that we are more accommodating and listening of women's rights voices going forward into the future. Another round of applause, please, for Akila Shadik and Darshika Shivapragasam. Thank you very much, ladies and gentlemen. We now move on to the panel discussion, and this panel discussion will involve minority women whose voices will be heard and whose opinions will be listened to, and you could question them towards the end of the panel discussion. I would now formally invite, in order to moderate this session, the head of programs of Viladu organization, Indumati Harihara Damodaran, and the panelists, Ms. Jenna Jayakanti from Mannar, Ms. Shenbagavelli from Nuarelia,
Miss Rasendram Aisha Begum from Puttalam, and Miss Sarah Arumugam from Colombo. If we can have all four of you ladies on stage, we would really appreciate it. While they do take the stage, it is my pleasure to welcome one of our distinguished guests today, the Honorable Mano Ganesan MP, a veteran representative of the Colombo district and the leader of the Tamil Progressive Alliance. Mr. Ganesan has spent much of his political career focused on issues that we are focusing on today, the rights of the hill country Tamil community. Having served as the Minister of National Coexistence, he brings a practical, ground-level perspective to our discussions on how minority identities and political structures interact. Given his role as a trade union leader and his advocacy to speak on structural challenges facing women with minority groups today. So, can we all welcome him also with a round of applause, ladies and gentlemen? Thank you very much. And I will now hand over the stage for the panel discussion to Ms. Indumati Harihara Damodaran, Head of Programs at the Viladu organization. அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இன்றைய தினம் ஒரு மிக அண்மித்த காலமாக கொஞ்சம் அடங்கி இருந்த ஒரு விடயத்தை பற்றின விடயம் இன்றைக்கு திடீரென்று எங்களுக்கு இந்த பாராளுமன்றத்தில் எங்களுடைய பெண் உறுப்பினர்கள் அதிக அளவில் அதிகரித்ததன் ஒரு ஒரு பாசிட்டிவான விஷயமாக நாங்கள் திரும்பவும் எங்களுடைய பெண்கள் பாராளுமன்றம் அல்லது பெண்கள் அரசியலில் ஈடுபடல் அல்லது எங்களுடைய உள்ளூராட்சி மன்றங்களில் பெண்களின் வகிபாகம் பற்றி சற்று அதிகமாக பேச தொடங்கி இருக்கிறோம். அப்போ அதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இன்று எங்களுடைய மைனாரிட்டி ரைட்ஸோட எங்களுடைய சிறுபான்மையினத்தவர்களின் உரிமைகள் பற்றி பேசுவதற்கான ஒரு தளத்தில் குறிப்பாக பெண்கள் அரசியல் பற்றி பேசுவதற்கான ஒரு தளத்தை எங்களுடைய 3 நிறுவனங்கள் இங்கே எங்களுக்கான அந்த வாய்ப்பை தந்திருக்கிறார்கள். குறிப்பாக எங்களுக்கு புத்தளத்திலிருந்து, மன்னாரிலிருந்து மற்றும் நுவரெலியா மாவட்டம் மற்றும் கொழும்பை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 4 ஆளுமைகள் எங்களுடன் பேனல் டிஸ்கஷனில் பங்கு பெற்றதற்காக வந்திருக்கிறார். அவர்களை வரவேற்று கொண்டு நாங்கள் பேனல் டிஸ்கஷனில் நேரடியாக ஈடுபடலாம் என்று நினைக்கிறேன். குறிப்பாக எங்களுடைய இந்த டிஸ்கஷனில் அதிக கேள்விகள் இருக்கலாம், ஆனால் எங்களுக்கு நிறைய விடயங்கள் சொல்வதற்கு இருக்கலாம். ஆனால் எங்களுடைய நேரத்தை கவனத்திற்கொண்டு வெறும் 3 நிமிடங்களுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய அறிமுக வினாக்களுடன் நீங்களுடைய பகிர்வுகளை இங்கே பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு அப்பாற்பட்டு எங்களுக்கு நேரம் கூடுதலாக கிடைக்கும் என்று சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் அடுத்த கேள்விகளுக்கு உங்களுக்கான இடத்தை நாங்கள் தருகின்றோம். முதலாவது கேள்வியை நான் எங்களுடைய புத்தளம் மாவட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 2 தசாப்த காலமாக கிராம மட்டங்களில் மிக ஒரு ஆர்வத்தோட, குறிப்பாக ஒரு பிராமண சமூகத்திலிருந்து வடக்கிலிருந்து ஒரு முஸ்லிமாக மாறி நிறைய சவால்களை எதிர்கொண்டு எங்களுடைய ஆயிஷா அவர்கள் நிறைய விடயங்களை தனக்கு முன்னால் சந்திச்ச நிறைய சவால்களை பகிர்ந்து கொள்றதுக்காக இந்த தளத்தை பயன்படுத்த இருக்கின்றார். நாங்கள் இப்ப உங்களிடம் கேட்கிற கேள்வி நீங்கள் இப்படியான ஒரு பின்புலத்திலிருந்து இந்த நிலைமையில நீங்கள் இந்த அரசியல்ல பல தடவைகள் நீங்கள் சந்தர்ப்பங்களை எதிர்கொண்டிருந்தீர்கள் அல்லது எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தீங்கள். கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கே நிறுவனத்துக்கே கனக காலம் இந்த விடயம் சார்ந்து உங்களுடைய நிறைய போராட்டங்களுக்கு நாங்கள் ஆட்பட்டிருந்தாங்க. இந்த நேரத்துல உங்களை இந்த அரசியல்ல இந்த கடைசி தடவையில எப்படியாவது நான் அரசியல்ல வர வேணும், அதுக்கு எனக்கு ஏதாவது ஒரு பின்புலம் நிச்சயமாக இருந்தாலும் கூட இந்த பெண்கள் எதிர்கொள்ற பிரச்சனைகளை வெளியில நான் கொண்டு வர வேணும்ன்றது உங்களை மிக ஆழமாக தூண்டின உங்களோட விஷயம் என்ன, அல்லது உங்களை மிக ஆழமாக நீங்கள் இதுல வர வேணும்ன்றதுக்கு பின்புலமாக இருந்த காரணி என்றதை நீங்க கொஞ்சம் பயந்து கொள்வீர்களா? தேங்க்யூ. நான் ஆயிஷா பேகம், புத்தளம். நிறைய பெண்கள் எங்களுக்கு பிரச்சனை அந்த பிரச்சனைக்குள்ளேயே தான் இருக்கிறோமே தவிர அதுல இருந்து வெளியில வாரத்துக்கு யோசிக்கிறேன்ல. ஆனால் நாங்கள் நினைக்கிறோம் எங்களோட பிரச்சனைகள் வெளியில வராமல் எங்களோட பிரச்சனை தீர்ந்துடும் என்று நினைக்கிற ஒரு கட்டத்தை தான் அதிகமாக நான் சந்திச்சிருக்கிறேன்.
அதனால் பெண்களுக்கான உரிமைகள் என்னன்றதையே எங்களோட சமூகம் மறந்து போகுது அல்லது மறைக்குதுன்றதை வெளிக்கொண்டு வரணும். எங்களோட சமூக பெண்கள் எல்லா விஷயத்திலுமே பங்கு பெற்றல்களோட இருக்கணுமன்றது என்னுடைய ஆர்வமாக இருந்துச்சு. அதுக்கு நான் முன்மாதிரி இருக்கணுமென்று நினைச்சேன். ஏன்னு கேட்டால் நான் ஒரு பெண்ணா நிறைய சவால்களை சந்திச்சிருக்கிறேன். ஆரம்பத்தில் ஒரு சிறிய சங்கம் உருவாக்குறதுக்கே மதம் ஒரு தடையாக இருந்துச்சு. இது அதுக்கு அப்பால் என்னுடைய குடும்பம் ஒரு தடையாக இருந்துச்சு. அதுக்கு பிறகு சமூகம் பெரிய ஒரு அவமானங்களை சுமத்துறதுக்கு தயாராக இருந்துச்சு. அது எல்லாத்தையும் வெற்றி கொண்டு அது எல்லாத்தையும் எதிர்கொண்டு இன்றைக்கு நான் இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னால் நான் நினைக்கிறேன் நிறைய போராட்டங்களை கடந்து ஒரு தேர்தல் வேட்பாளராக நிற்கிற ஒரு நிலைமைக்கு நான் உள்வாங்கப்பட்டிருக்கிறேன்னு சொன்னால் என்னுடைய எஃபோர்ட், நான் நிறைய கஷ்டப்பட்டிருப்பேன், சமூகத்தோட பாடுபட்டிருப்பேன், என்னை அடையாளப்படுத்தி இருப்பினோம். சில கட்சிகள் வந்து என்னை அடையாளப்படுத்திட்டு அவங்களுக்கு தேவைக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு, அதாவது பாஸ்கெட்டில் பூ பிடுங்கி போடுற மாதிரி எங்களை பயன்படுத்தி போட்டு பாஸ்கெட்டையும் தூக்கி எறிஞ்சு போட்டு பூ பிடுங்கினவனையும் காணாமல் போன மாதிரி எங்களோட நிலைமையை உருவாக்குற ஒரு கட்டம் நாங்கள் அவதானிச்ச நாங்கள். அதனால நாங்களே எங்களுக்கு தேவையானதை நாங்கள் தான் தயாரிக்க வேணும்னு சொல்லி நாங்களாகவே முன் வந்திருக்கிறோம். நன்றி ஆயிஷா. உங்களுடைய பின்புலம் வந்து வித்தியாசமான ஒரு அரசியல்ல வந்து ஈடுபடுறதுக்கு வந்து எங்களுக்கான இடம்ன்றது வந்து பெரிய ஒரு இடைவெளி ஏற்படுத்தின ஒரு விடயமாக இருக்கிறது. அதிலும் குறிப்பாக வந்து நாங்கள் மலையத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் கூட நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பழுத்த அரசியல்வாதி, பல சவால்களை முன்னெடுத்து எங்களுக்கு பல முன்னுதாரணங்களை தந்த ஒருவர். நீங்கள் எவ்வாறு ஃபீல் பண்ணுறீங்க வந்து இந்த அரசியலில் வந்து குறிப்பாக வந்து மலையக தமிழர்கள் பெண்கள் வந்து முன்வர்றதுக்கு வந்து நீங்கள் எவ்வாறான ஒரு சிபார்சுகளை வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து முன்வைக்க விரும்புகிறீர்கள்? அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் கோவிந்தன் சுந்தகவல்லி. மலையகத்தை இப்போ எடுத்துக்கிட்டால் மலையகத்தில் சிறுபான்மையினரும் சிறுபான்மையினர் தான் நாங்கள். எங்களுடைய உரிமைகளை பெறಕ್ಕೆ எங்களுக்கு பல வருடங்கள் சென்றது. உதாரணமாக வாக்குரிமை பெறಕ್ಕೆ 40 வருடங்களுக்கு நாங்கள் காத்துக்கிட்டு இருந்தோம். அதுக்கு பிறகுதான் எங்களுக்கு வாக்குரிமை கிடைச்சிச்சு. உதாரணமாக ஒரு காலகட்டத்தில் பெண்கள் அரசியலுக்கு வர முடியாமல் இருந்த காலகட்டத்தில் மலையகத்தில் என்னை போன்ற ஒரு சில பெண்கள் தொழிற்சங்கத்தில் வேலைக்கு வந்தாங்க. தொழிற்சங்கத்தில் ஈடுபட்டதுக்கு பிறகுதான் மலையகத்தில் உள்ள பெண்களுக்கு என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குங்கிறத நாங்கள் தொழிற்சங்க பெண்கள் அந்த பெண்களை நேரடியாக சென்று அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனைகளை நாங்கள் ஆராய்ந்தோம். அதுக்கு பிறகு காலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகும்போது தான் 2002ஆம் ஆண்டு பிரதேச சபைக்கு செல்வதற்கு மலையக பெண்களுக்கு ஒரு சில பெண்களுக்கு எங்களுக்கு கைசாளராக இருந்த அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு போர்டு ஒன்று மாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சு. 2000 வருடங்களுக்கு முன்னுக்கு இருந்து சிவனொலி பாதமலைன்னு இருந்ததை ஸ்ரீ பாதஸ்தானம்ங்கிற ஒரு இது வந்துச்சு. அப்போ எல்லாரும் எங்களுடைய உறுப்பினர்கள்லாம் வந்து இல்லை சிவனொலி பாதமலை ஆக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதில் நானும் அந்த யோசிக்காமல் போர்டை வச்சாச்சு. வச்ச பிறகு இப்போ உங்களை போன்றவர்கள் HTO நிறுவனம் போன்றவங்க கொடுத்த ஒரு பயிற்சி தான் எங்களுக்கு இருந்தது. நன்றி செண்பகவல்லி. குறிப்பாக பொருளாதார நிலையில வந்து சிறுபான்மையினர் இந்த நாட்டுக்கு வழங்குகின்ற பங்களிப்பு வந்து அடையாளப்படுத்தப்பட்ட ஒரு விடயமாக இங்கே இருக்கின்றதான்றது கேள்வி. நான் நினைக்கிறேன் எங்களுடைய நிறைய அரசியல் தளங்கள் வந்து எங்களுக்கான வாய்ப்புகளை கூறக்கூடிய நிலைமைகள் வந்து இப்போது இருந்தாலும் கூட இவ்வளவு தூரம் நாங்கள் எங்களுடைய மலையக தமிழர்களுடைய அந்த சம்பள அதிகரிப்பை கூட இன்று வரைக்கும் கேள்விக்குட்படுத்துவர்களா அல்லது அந்த நிலையில் நின்று நாங்கள் ஒரு நோக்காத ஒரு நிலையில் இருக்கிறவர்களாகத்தான் நாங்கள் பார்க்குறோம். அத்தகைய ஒரு சூழலில் வந்து உங்களை போன்றவர்கள் தைரியமானவர்கள் வந்து இங்கே நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வர உழைத்திருக்கிறீர்கள். அதே போன்று உங்களுடைய சபை அமர்வுகளில் கூட நீங்கள் முன்வைத்திருக்கிற பல பிரேரணைகள் வந்து பலராலும் வந்து இன்று வரைக்கும் வந்து உதாரணமாக காட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிற நிலைமை இருக்குது. நான் நினைக்கிறேன் எதிர்வரும் காலங்களில் வந்து நாங்கள் சிறுபான்மையின மக்களாக குறிப்பாக வந்து மலைய சமூகத்தை சார்ந்தவர்களாக இன்னும் பலரை வந்து உங்களை போன்ற செண்பகவல்லி எங்களுடைய அம்மையார் இதில் இருக்கின்றார், சரஸ்வதி அம்மையார் போன்றவர்கள் வந்து இன்னும் வர வேண்டும். அவர்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கின்ற உங்களுடைய ஆதரவு தொடர்ச்சியாக இருக்கும் என்பதை வந்து நாங்கள் இந்த இடத்துல கேட்டுக்கொண்டு எங்களுடைய கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அவர்களையும் இந்த இடத்தில் வந்து இந்த விடயத்துக்கு நீங்கள் ஆழமான
உங்களுடைய குரலையும் வந்து பாராளுமன்றத்தில் எழுப்புவீர்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். அடுத்து நான் எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கு பிரதேசத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற ஒரு சிவில் சமூக செயற்பாட்டாளர் ஜெனா அவர்களை வந்து அன்போடு அழைக்கின்றேன். உங்களுடைய பிரதேசத்தில் வந்து குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கு பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற ஒரு இறுக்கமான ஒரு சமூக கட்டமைப்புகள் இருந்து கொண்டு நீங்கள் அந்த அரசியல் சார்ந்து பணியாற்றுவதற்கு வந்து உங்களுக்கு எவ்வாறான வாய்ப்புகள் இருக்குது, அல்லது நீங்கள் இது சார்ந்து பணியாற்றுவதற்கு அல்லது குரல் கொடுப்பதற்கு வந்து உங்களுக்கு ஆதரவான சக்திகள் அங்கே இருக்கின்றார்களா, அல்லது சமூக இயக்கங்கள் உங்களுக்கு வந்து அந்த வாய்ப்பை தந்திருக்கிறதான்னு உங்களுடைய பின்னணியை கொஞ்சம் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் என்றால் நன்றாக இருக்கும். வணக்கம், நான் ஜனா ஜெயகாந்தி. நல்ல ஒரு கேள்வி. உண்மைக்குமே நான் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு வீட்டு பணிப்பெண்ணாக இருந்து இன்றைக்கு வந்து ஒரு சமூக செயற்பாட்டாளராக இன்றைக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிறேன் அப்படின்றதுல உண்மைக்குமே நான் பெருமைப்படுறேன். நான் யோசிக்கிறேன், அடுப்படியில இருந்து அதிகாரம் வரைக்கும் பெண்கள் வந்து அரசியல் பேச வேணும் அப்படின்றது என்ற ஒரு கொள்கை. மேல் மட்டத்துல மட்டும் கிடையாது, நாங்க எங்களோட வீட்டிலையுமே அரசியல் பேச வேணும். வீட்டிலையுமே அரசியல் பேசினோம்னா தான் பெண்கள் நாங்க வெளியில வர முடியும் அப்படின்றத நான் ஆணித்தரமா நம்புறேன். முதலாவது நான் வெளியில வரத்துக்கு முக்கிய காரணம் வந்து என்ற மனநிலை பெண்களா வந்து நாங்க எப்ப எங்கட மனநிலைகள்ல மாற்றத்தை கொண்டு வரோமோ அப்பதான் நாங்க வெளியில வரையலும். அதுவும் வந்து அதோட சேர்ந்து இந்த சூழல் வந்து எங்களுக்கு எந்தெந்த சாதகமான விஷயங்களை வச்சிருக்கோ அந்த சாதகமான விஷயங்களை நாங்க பற்றி பிடிச்சு கொண்டு, உண்மைக்குமே பெண்களுக்கான பிடிமானங்கள் ரொம்ப குறைவு. ஆண்களுக்கு இருக்கிற வாய்ப்புகளோட ஒப்பிடும்போது பெண்களுக்கான வாய்ப்புகள்ன்றது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கு. ஆனால் கிடைக்கிற வாய்ப்புகளை பற்றி பிடிச்சு கொண்டு நாங்கள் மேலே வந்தோம்னா ஓரளவுக்கு வந்துடலாம் அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறேன். அப்போ அந்த வகையில் வந்து கிராம மட்டங்களில் இருக்கிற அமைப்புகள், மாதர் சங்க அமைப்புகள், மதர்ஸ் கிளப், அந்த கிளப்புகள் எல்லாம் வெறுமனே வந்து நாங்கள் லோன் கொடுக்குற ஆக்களாகவும் வெறுமனே வந்து கடன்களை எடுத்து போட்டு அதை கொண்டே வீட்டை கொடுக்குற ஆக்களாகவும் இல்லாமல் அந்த அமைப்புகளில் வந்து அரசியல் பேசுகிற ஆக்களாக நாங்கள் மாற வேணும். அதுதான் எங்களுக்கு பெரிய சக்தி. எடுத்த உடனே நாங்கள் அரசியலுக்குள்ள போக இயலாது. உண்மைக்குமே வடக்கு கிழக்க பொறுத்த வரைக்கும் பெண்கள் அரசியலுக்குள்ள போகணும்னா உடனே விமர்சிக்கப்படுவோம். அப்ப நாங்க அந்த விமர்சனங்களை கடந்த அரசியலுக்குள்ள போகணும்னா முதல் கட்டமா அந்த இடங்கள்ல நாங்க அரசியல் பேச தொடங்க வேணும். சமூக பணிகளை அதுல ஆரம்பிக்க வேணும். நான் முதல் அரசியல்வாதி என்ற ஒரு அடையாளத்தை எடுக்க முதல் நான் சமூக செயற்பாட்டாளர் என்ற அடையாளத்துக்குள்ள வர வேணும். அப்ப சமூகம் என்ன நம்ப வேணும், இவ சமூக செயற்பாடுகளை செய்யறா அப்படின்றத சமூகம் நம்ப வேணும். அப்ப இந்த குட்டி குட்டி அமைப்புகள்ல வந்து எங்களுடைய இருக்கைகளை நிலைநாட்டிக்க வந்து எங்களுக்கு சமூகத்துல ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். கட்டாயம் இவ செய்வான்ற ஒரு நம்பிக்கை வரும். அந்த நம்பிக்கை எங்களை அரசியலுக்குள்ள இறக்கும் நிச்சயமா. அப்ப அந்த தளங்களை நாங்களா உருவாக்கி கொள்ள வேணும். அதுக்குள்ள நாங்க போக வேணும். போய் அந்த தளங்களை மாற்ற வேணும். கொஞ்சமாவது அந்த மாற்றத்துக்கான ஒரு இடத்தை நாங்க அங்க மாற்ற வேணும். அங்க மாத்தி கொண்டு போனோம்னா அடுத்தடுத்த கட்டம் எங்களுக்கு இப்படியான என்ஜிஓக்கள் இதுகள் வந்து வாய்ப்புகளை தரும். அந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி கொண்டு நாங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு போகலாம். இது படிப்படியாத்தான் நிகழும். சடுனா இங்க இருந்துன்னு நாங்க பார்லிமெண்ட்டுக்கு போக இயலாது. அடுப்படியில இருந்துன்னு பார்லிமெண்ட்டுக்கு இந்த வருஷத்துல நான் போகணும்ன்றது நடவாத காரியம். அப்ப அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் நாங்க பில்ட் பண்ண வேணும். அந்த செயற்பாடுகள்ல இறங்கித்தான் நான் இன்றைக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிறேன். நன்றி ஜெனா. அமைப்புகளின் ஊடாக வந்து விழிப்புணர்வை கொடுக்கறது கூடாக ஒவ்வொரு மனிதரையும் வந்து அந்த அரசியல் அறிவை வந்து எடுக்க வைக்கிறதுக்கு வந்து எவ்வாறான ஒரு மாற்றங்களை கொண்டு வரலாம்ன்றதுக்கு வந்து அவர் தன்னுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார். மிக்க நன்றி. நான் அடுத்ததாக வந்து சாரா ஆறுமுகம், ஒரு சட்டத்தரணி. குறிப்பாக தேசிய ரீதியில் வந்து பல விடயங்களில் வந்து சிறுபான்மையினருடைய விடயங்கள் சார்ந்து நாங்கள் எங்கே சென்றாலும் அந்த இடத்தில் வந்து நாங்கள் சாரா ஆறுமுகத்தை காண முடியும். பெரிதாக வந்து பழக்கமில்லாட்டில் நான் நினைக்கிறேன் அந்த கூட்டங்களில் சந்தித்து அந்த எங்களுடைய பிரச்சனைகளை வந்து நாங்கள் அடிக்கடி பகிர்ந்து கொள்வோம். அந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் மகிழ்ச்சியோடு வந்து நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான விடயத்தை பற்றி கதைக்கிறதுக்காக வந்து அரசியல் கட்சிகளை வந்து சவாலுக்கு உட்படுத்துவதற்கான ஒரு கேள்வியை அவரிடம் முன்வைக்கின்றேன். குறிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து எங்களுடைய பெண்கள் வந்து எப்பவும் வந்து
அரசியலை பற்றி காய்ச்சா அல்லது பெண்கள் உரிமைகளை பற்றி காய்ச்சா உடனே வந்து பெண்ணிலவாதி என்ற ஒரு முத்திரையை வந்து குத்தி விடுவார்கள். ஆனால் இங்கே வந்து இப்போ இருக்கிற இந்த 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 ஸ்பேஸில் வந்து எங்களுக்கு வந்து மைனாரிட்டிஸாக வந்து நாங்கள் எல்லாரும் வந்து சிறுபான்மையினத்தரின் உரிமைக்காக குரல் கொடுக்கின்ற ஒரு நபர்களாக வந்து நாங்கள் இதில் இணைஞ்சிருக்கிறோம். நீங்கள் வந்து இதில் இந்த குறிப்பாக பெண்கள் அரசியல் சார்ந்து கூட விடயங்கள் வந்து நாங்கள் நான் ஒரு குறைந்த ஒரு 5-6 வருடங்களாக அதிகம் இதுக்குள்ள ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு நபர் என்ற அடிப்படையில் இந்த அரசியல் கட்சிகளில் வந்து நீங்கள் கண்டிருக்கிற விடயங்கள் குறிப்பாக வந்து பெண்களுக்கு எவ்வாறான ஒரு இடத்தை வந்து அவர்கள் வந்து கட்டாயமாக வழங்க வேண்டும். ஏற்கனவே ஒரு மரபு ரீதியான அரசியல் கட்சிகள் என்ற செயற்பாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு சிறுபான்மையினத்தவரை உள்ளிருக்கக்கூடிய வகையில் வந்து எவ்வாறான விடயங்களை வந்து அவர்கள் உள்வாங்க வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகின்றீர்கள் அல்லது நீங்கள் அடையாளம் காண்ற தடைகள் அப்படியான விடயங்களை எங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா? Thank you, Indu. Good evening, everyone. Thank you, Indu, for your question. I was listening to all these 3 women, powerful stories. And from the time I came into this room, we were hearing about the issues that mainly women face within their communities or within their cultures. So I would like to draw your attention to a different dimension, because maybe I might divert a bit from the question what Indu asked from me, because I think I will mainly focus on how the political parties, the structures of the political parties can ensure the representation of minority women. I cannot actually talk only about the structures within the political parties, because it cannot happen in isolation. Because we see throughout the history, the structural violence has contributed so much to the current status of minority women. These powerful stories reinforces that they have power within their communities. They find alternatives within the cultural barriers and any other barriers. But when it comes to structural barriers established by the Sinhala Buddhist hegemonistic states, how can they fight against that? I think that is the important question, or the important discourse that we need to create, and we need to find solutions for. Because these women, you know, like they have overcome so many barriers. They will always navigate through the day-to-day life challenges that they have to face. But they don't have that conducive environment, or the state-sponsored violence against the minority women, largely the minority communities, that intentionally keeps away minority, largely the minority community, including minority women, especially minority women, being part of the main political discourse. And you don't see them in the political decision-making spaces. So this is what I think we need to question. They were talking about the trainings that they underwent, and also, you know, how these trainings actually helped them to overcome the barriers, how it was, how those trainings empowered them to get into these positions. They will find ways, they will find alternatives. But if you have repressive laws, where when you challenge the power structures, and then they put you behind bars, or they will, you know, like they're under surveillance, or they will be continuously visited by CID, TID, how can they overcome that issue? So I think this is the crucial question that we need to answer. Even when I read the report, some of the findings of the report,
we also can see that, there are general challenges which even the women from majority community also faces. However, it is important to identify the structural discrimination against minority women. We have, she's from the plantation community. I think she's an exceptional case because the plantation structure itself, from the history for the past 200 years, is being shaped or being established into a way that, that they will keep these people in continuous slavery. There's no access to education. There's no access to reproductive health services. There's no access to basic needs. They can't find their daily needs. How can these women get into politics? How can they talk about their social issues, or their community issues? Or even how can they be part of shaping the large political discourse in the country? Or how can they actually contribute towards making the policies? Don't you think that it's intentionally done by the state structures? And additionally, political parties also, their approach is, because politics is politics, it's a game. It's not about, doing welfare or giving equal opportunity to everyone, right? So they will also feed into the social norms. So what is the social norm? It is, the social norms are being shaped by the Sinhala Buddhist ideology, right? So I think this is what we need to challenge. Until we address these other issues, I mean, the issues that they have been, challenges that they have been sharing here, it is something that they can, like if you empower them, if you capacitate them with the knowledge, the skills, they will overcome that. But if the political parties are not giving them the nominations, because political parties, they always go by the beliefs of voters. If voters believes that this country should be led by majority Sinhalese people, then it is a risk for them to put minority people, especially women, to run for election. So it is important that we remove these barriers. So it is not only possible by structural changes, but there also need to be societal change. So how do we shape the attitudes of society? I see the recommendations, very important recommendations were shared. All right, okay. Maybe the next round I will share the other thoughts. Yeah, thank you. தேங்க்யூ சாரா. குறிப்பாக வந்து ஆணாதிக்கம் வந்து இன்னும் எங்களுடைய அரசியல் கட்சிகளில் எவ்வாறு வந்து புதிய புதிய சமூக நியமங்கள் அல்லது வந்து ஏற்கனவே இருக்கின்றவற்றை வந்து விளக்க விரும்பாதவர்களாக எவ்வாறு செயற்படுகின்றனர் என்பதையும், அது மாத்திரமில்லாமல் வந்து நாம் குறிப்பாக சிறுபான்மை இனத்தவர்களை வந்து எங்களுக்கான இடம் எவ்வாறு வந்து இந்த அரசியல் கட்சிகளில் இருக்கின்றது, அதிலும் குறிப்பாக பெண்கள் வந்து எவ்வாறான நிலைமைகளில் வந்து ஒரு அடக்குமுறைகள் வந்து உள்ளாக்கப்படுகின்றன என்பதை வந்து விரிவாக சொல்லியிருந்தீர்கள். நான் நினைக்கிறேன் அதில் இருந்து நாங்கள் விடுபடுவதற்கான அடுத்த கொஷனுக்கு நாங்கள் போவதற்கு முன்னால் எங்களுடைய மற்ற பேனலிஸ்டையும் நாங்கள் அவருடைய கருத்துக்களையும் கேட்டுவிட்டு நாங்கள் உங்களுடைய கேள்விக்கு வருகிறேன். நன்றி. ஆயிஷா, நாங்கள் உங்கள்கிட்ட கேட்குற கேள்வி, நாங்கள் புத்தளம் மாவட்டத்தில் இருக்கிறோம். பல்லின சமூகங்கள் வாழ்கின்ற ஒரு மாவட்டம். இந்த மாவட்டத்தில் வந்து நாங்கள் வந்து குறிப்பாக வந்து பெண்கள் சார்ந்து வேலை செய்யக்குள்ள அவர்கள் வந்து எலெக்ஷன் டைம்ஸில் வந்து கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவர்கள் மீதான வன்முறைகள், தேர்தல் வன்முறைகள் அதிகமாக காணப்படும். இப்படியான நிலைமைகள் அதை விட எங்களுக்கு ஏனைய மாவட்டங்களை விட வந்து அச்சுறுத்தல்கள் கூட இருக்கிறது. அந்த பெண்களுக்கு குறிப்பாக வந்து அரசியல் ஈடுபடுற பெண்களுக்கு சரியான அச்சுறுத்தல்கள் இருக்கிறது. இப்படியான ஒரு நிலைமையில வந்து நாங்கள் புத்தளம் மாவட்டத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து குறிப்பாக பெண்களுக்கு, சிறுபான்மையினத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு வந்து எவ்வாறான ஒரு ஆதரவான நிலையை வந்து நீங்கள்
எதிர்பார்க்கின்றீர்கள், அல்லது வந்து நீங்கள் அதை அரசியல் கட்சிகளுக்கு எவ்வாறானோடு உங்களுடைய சிபார்சுகள் வந்து நீங்கள் முன்வைக்க விரும்புகிறீர்கள்? நிச்சயமா சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டா, ஒரு கட்சியில ஒரு பெண் உறுப்பினராக வேட்பாளராக ஒரு பெண்ணை நீங்க தெரிவு செய்யறதா இருந்தால் என்னுடைய ஒரு ஒரு விண்ணப்பம், அவர்களுக்கான பாதுகாப்பை கட்டாயம் உறுதிப்படுத்தணும். எப்படி என்று சொல்லி சொன்னா, அவைகளுக்கு வர அச்சுறுத்தல்களில் இருந்து, அவைகளுக்கான இந்த வன்முறைகள்ல இருந்து பாதுகாப்புண்டு நிச்சயமா நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். புத்தளம் மாவட்டத்துல கடந்த தேர்தல்ல பெண்கள் அண்டு வரைக்குள்ள பெண்களை வச்சே ஆண்கள் என்ன செய்தாங்கண்டா, இந்த பொம்பளையோட நீங்கள் பிரச்சாரத்துக்கு போனீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் உழைச்சி தர மாட்டோம்னு கூட நிறைய நெருக்கடியை ஏற்படுத்தி இருந்ததை நான் என்னுடைய அனுபவத்துல பார்த்திருக்கிறேன் கடந்த கால தேர்தல்ல. அதையும் தாண்டி பிரச்சாரங்களுக்கு போகக்குள்ள பெண்களை போக வேணாம் என்று சொல்லி தடுத்திருந்தா, உன்னையும் அடிப்பாங்க, உனக்கும் பிரச்சனை ஏற்படுத்துவாங்க, நீயும் அடி வாங்க போற, அவ வாங்குற அடியோட உனக்கும் வாங்கி தர போறா, அவ தனிய விடுங்கோ, அவ வாங்கி கொள்ளட்டுக்கும் அப்படியண்டு அவட வீட்டு எரிப்போம், அவக்கு அடிப்போம், கல் அடிப்போம், அப்படியாண்டு நிறைய அநியாயங்களை செய்யறதுக்கு ஒரு ஒரு பெண்களையே உருவாக்கி ஏற்படுத்தி விட்டதையும் நாங்க பார்க்கக்கூடியதா இருந்துச்சு. ஆனா அதையும் கடந்து பெண்களாக நாங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து எங்கட காலத்தை கடத்தாமல், நான் மாறாமல் என்னுடைய சமூகம் மாற மாட்டுதுன்ற ஒரு எண்ண கருவை வச்சுதான் நான் இறங்கி இந்த வேட்பாளராக நின்று, அதுல தோத்தாலும் வென்றாலும் நான் நிக்க வேணும், அடையாளப்படுத்தணும், என்னால முடியும், பெண்களால முடியும் என்ற முன்மாதிரி பெண்ணாக இருக்க நான் விரும்பினதால தான் இந்த தேர்தலில் நான் களமிறங்கினான். 385 வாக்குகள் கிடைச்சது. அதுவும் என்னன்னு கேட்டா, நாங்கள் மாற்றத்தை நோக்கி போகிறோம், இவ ஒரு தடையாக இருக்கிறான்னு சொல்லியும் எனக்கு ஒரு 385 பேர் வாக்களிச்சவைன்றதுல நான் சந்தோஷம் அடைகிறேன். அதையும் தாண்டி அந்த உண்மையான அந்த வாக்காளர்கள் வந்து எனக்கு வாக்களிச்ச அத்தனை பேருமே உண்மையில நேர்மையாக ஒரு பெண்ணை நிப்பாட்டணுமென்று நினைச்சவியலா தான் நான் என்னுடைய ஒரு வெற்றிகரமான பாதையா நினைக்கிறேன். நன்றி ஆயிஷா. எங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் வந்து புத்தளம் மாவட்டம் வந்து ஒரு வித்தியாசமான மாவட்டம். கூடுதலான எலெக்ஷன்ஸ் வயலன்ஸ் வந்து நாங்கள் அடையாளப்படுத்துகின்ற ஒரு மாவட்டம். அதிலும் குறிப்பாக முஸ்லிம் பெண்கள், தமிழ் பெண்கள் வந்து அங்கே போட்டியிட முன்வந்தாலே அவர்களுடைய வீட்டுக்கு இரவிரவாக வந்து கல்லெறிகிற அப்படியான ஒரு சூழல். அந்த ஒரு சூழல்ல இருந்து நீங்கள் வெளியில வந்து அரசியலுக்கு வர்றதே பெரிய ஒரு நாங்கள் பாசிட்டிவாக பார்க்குற ஒரு விஷயம். நான் உங்கள்கிட்ட இதே இன்னொரு கேள்வி நான் திரும்ப போட பார்க்குறேன். இந்த சமூக மட்ட அமைப்புகள் அல்லது இளையோர் வந்து எவ்வளவு தூரம் வந்து இந்த அரசியல் கட்சிகளுக்கு வந்து அழுத்தங்களை கொடுப்பவர்களாக இருக்கிறார்கள் நீங்கள் தேர்தல் காலங்களில் போட்டியிட முன்வரீர்கள்? அதே போல அரசியல் கட்சிகள் வந்து உங்களை எவ்வளவு தூரம் வந்து உங்களை அணுகக்கூடிய மாதிரியான நிலைமைகள் வந்து சூழல் வந்து அங்கே கடந்த கால இதில் வந்து உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்புகள் இருந்ததா? நிச்சயமா. என்னன்னு கேட்டா, அந்த இளையவர்கள் ஒரு வேலை செய்திச்சுன்னா அது என்னுடைய மனதளவிலே கூட பாதிப்பை ஏற்படுத்திச்சது. இந்த முறை தேர்தலில் வயசுக்கு மூத்தவர்களை நாங்கள் உள்வாங்க மாட்டோம், இளையோர் தான் நிற்க போறோம், ஆனப்படியா நாங்கள் தான் ஜெயிக்க போறோம். அந்த வயசுக்கு மூத்த ஆக்களை நாங்கள் உள்வாங்கிறது இல்லை. நீங்கள் எங்களுக்கு ஆதரவு அளித்து உங்களோட உண்மையான வாக்குகளையும் உங்களுக்கு இருக்கிற சப்போர்ட்டையும் எங்களுக்கு நிறைய தந்துருங்கன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு அரவணைப்பை தான் அவை செய்தவையே தவிர, பெண்ணாக அவ நிற்கணும் அல்லது இவ்வளவு சேவை செய்த ஒரு பெண், சமூகத்தில் முன்னுக்கு நிற்கிற எல்லா விஷயத்திலும் முன்னுக்கு நிற்கிற ஒரு ஆள் வரவேணுமென்றதை நினைக்க இல்லை. நாங்கள் மாற்றத்தை நோக்கி ஓடுறோம், இளைஞர்கள் முன்னுக்கு வர போறோம். ஆனப்படியா பெண்ணண்டு வர விருப்பமில்லை என்ற மாதிரியான சில மன உளைச்சல்களையும் எனக்கு ஏற்படுத்தி இருந்தவ என்னை கூப்பிட்டு. அதையும் தாண்டி ஒரு கட்சி எங்களை நேரடியாக கதைச்சு உங்களுக்கான பாதுகாப்பு எங்களுக்கு தர முடியாட்டிலும் ஆனால் கட்சியில் நீங்கள் கேட்கணும், ஜெயிச்சு காட்டணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் அதையும் தாண்டி ஒரு 385 எனக்கு ஒரு வெற்றிகரமான பாதையை காட்டிச்சுது. என்னென்னு கேட்டால், திருப்பி அவியல் சொல்லி இருந்துச்சுன்னா 2027ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னால் 2 வருடங்கள் உங்களுக்கு போனஸ் லிஸ்ட்டில் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அளிக்கிறதாக நான் பாடுபட்டதுக்கு ஒரு பலன் கிடைக்கும் என்று சொல்லிச்சினோம். நான் அதை எதிர்பார்க்கல, ஆனால் இதை விட முன்னோக்கி போகணும் என்றதை நான் நினைக்கிறேன்.
நன்றி ஆயிஷா. ஏனெண்டா குறிப்பாக வந்து இந்த இளையோர் சமூகம் வந்து இந்த பெண்களை வந்து பார்க்குற விதம் ஒரு தரப்பு வந்து பாசிட்டிவாக பார்க்குற விதம் இருக்குது புத்தளத்தில். இன்னொரு தரப்பு வந்து இந்த குறிப்பாக பெண்கள் ஆர் நின்றாலும் அவர்களை வந்து எதிர்த்து அவர்களை வந்து இழிவுபடுத்தி அவர்கள் சமூக ஊடகங்களில் அவர்களை பற்றிய வித்தியாசமான ஒரு பிரதிபலிப்புகளை வந்து ஏற்படுத்துகிறவர்களாக தான் கூடுதலான இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள். இதை வந்து நாங்கள் இப்போ இருக்கிற இந்த ஜெனரேஷனில் வந்து நாங்கள் இதை வந்து எப்படி பார்க்குறன்றதுக்கான ஒரு கேள்வி வந்து நான் இப்போ எங்களுடைய ஜெனா அவர்களிடம் கொடுக்குறேன். நீங்கள் வந்து சமூக மட்டத்தில் எப்படியான இளையோர்கள் வந்து செயற்படுகின்ற போது அல்லது வந்து ஆணாதிக்கம் இருந்த சமூகத்தில் வந்து நீங்கள் இவர்களை மாற்றுவதற்கு நீங்கள் வந்து முன்மொழியக்கூடிய முன்மொழிவுகள் ஏதாவது இருக்கா? நீங்கள் குறிப்பாக வந்து அரசியல் கட்சிகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடிய மாதிரியான சிபார்சுகள் ஏதாவது நீங்கள் முன்வைக்க விரும்புகிறீர்களா? நிச்சயமாக நாங்கள் யோசிக்கிறோம், இந்த தேர்தல் விஞ்ஞாபனங்கள் ஒவ்வொரு கட்சிகளும் வெளியிடுற தேர்தல் விஞ்ஞாபனங்களில் வந்து பெண்களை முன்னுரிமைப்படுத்துகிற இல்லை பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடுகளை கொடுக்குற விஞ்ஞாபனங்களை வந்து தனித்தனி கட்சிகள் வந்து உள்வாங்க வேணும் அப்படின்றத நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். இப்போ விகிதாசாரம் இன்றைக்கு வந்து கட்டாயத்தின் பேரில் இல்லது தங்களுக்கு என்னத்தை சொன்னாலும் மண்டையாடக்கூடிய பெண்களை நான் என்னத்தை சொன்னாலும் அவங்க கேட்பாங்க அப்படின்ற பெண்களை தான் நாங்கள் கொண்டு வரதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறோம் இந்த ஆணாதிக்க சமூகத்தில் இருக்கிறார்கள். ஆனால் திருப்பி எதிர்த்து கேள்வி கேட்கறதுக்கோ இல்லது ஒரு சமூக மாற்றத்திற்கான கருவியாக இருக்கிற பெண்களையோ பயன்படுத்துறதுக்கு இந்த ஆணாதிக்க சமூகம் ரெடி கிடையாது. அப்போ நம்ம சொல்றதை கேட்குற பெண்களை கொண்டு வரதுக்கு தான் நாங்கள் ரெடியாக இருக்கிறோம். அப்போ இப்படி இருக்கிற நேரங்களில் இந்த மாற்றங்களை கொண்டு வரணும்னா ஒரு கொள்கை ரீதியான மாற்றங்கள்லாம் நிச்சயமாக வர வேணும். அப்போ இந்த கொள்கை ரீதியான மாற்றங்கள் வர்றதுக்கு இந்த கட்சிகள் முதல் மாற வேணும், இந்த கட்சிகளோட மனநிலை மாற வேணும். அப்போ ஒரு ஆளுமையான பெண்களாகவும் கேள்வி கேட்கிற பெண்களாகவும் ஒரு சமூக மாற்றத்தை நோக்கின பெண்களையும் கொண்டு வரதுக்கு வந்து இந்த கட்சிகள் ஒர்க் பண்ண வேணும். எனக்கு வேலை செய்கிற பெண் தேவை இல்லை, சமூக மாற்றத்துக்கான பெண்களை கொண்டு வரத்துக்கு இந்த விஞ்ஞாபனங்களுக்குள்ள வந்து கட்சிகள் வந்து சில கொள்கைகளை கொண்டு வரணும். இந்த விஞ்ஞாபனங்களை அவங்கள வரையும் போது பல்வேறு மட்டங்களுக்குள்ளான ஆக்களை வந்து உள்வாங்க வேணும். தாங்களே இந்த விஞ்ஞாபனங்களை வரைஞ்சா அவங்களோட மண்டையில இருக்கிறது தான் அங்கே போகும். அப்போ வித்தியாசமான சிந்தனைகள் அங்கே வராது. இளையோர்களை கூப்பிட வேணும், கல்வியாளர்களை கூப்பிட வேணும், அடிமட்டத்தில் இருக்கிற மக்களை கூப்பிட வேணும், ஒதுக்கப்படுற சமூகங்களை கூப்பிட வேணும். இப்படியான எல்லா மட்டங்கள்லையும் மேலே இருந்து கீழே வரைக்கும் இருக்கிற ஆக்களை கொண்டு வந்தா தான் எல்லா மட்டத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகளும் அங்கே வெளியில வரும். அப்பதான் ஒரு நிறைவான ஒரு தேர்தல் விஞ்ஞாபனம்ன்றது உங்களுக்கு வரும். அப்போ உங்களோட கட்சிகளை மக்கள் வரவேற்பாங்க. இந்த கட்சி தான் சின்னங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணாம உங்களோட கொள்கைகளுக்காக மக்கள் ஒர்க் பண்ண வலிக்கிடுவாங்க. அப்போ அப்படியான மாற்றங்களை கொண்டு வரதுக்கு இப்படியான பல்வேறு மட்டங்கள்ல இருக்கிற ஆக்களை நீங்க உள்வாங்கி செயற்படுவீங்களா இருந்தா சிறந்த ஒரு மாற்றம் வரும் என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன். நன்றி ஜனா. குறிப்பாக ஏன்னா எங்களுக்கும் ஒரு செய்தியை சொல்லியிருக்கின்றா, சமூக இயக்கங்களோட தேவைப்பாடு வந்து எங்களுடைய நாட்டில் மிக மிக முக்கியம். அந்த சமூக இயக்கங்கள்லாம் வந்து இளையோரையோ அல்லது வந்து ஓரங்கட்டப்பட்டவர்களுடைய குரல்களை வெளிக்கொணர்வதற்கான விஞ்ஞாபனங்களை குறிப்பாக வந்து எலெக்ஷன் டைமில் வெளியிடப்படுகிற தேர்தல் விஞ்ஞாபனங்களாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து அரசியல் கட்சிகளுக்கு வந்து அவர்களால் முன்வளிக்கப்படுகின்ற சிபாரிசுகளாக இருக்கலாம். அனைத்திலும் வந்து இந்த ஒரு நேர்மையான ஒரு இயக்கங்கள் வந்து தங்களுடைய குரல்களை பதிவு செய்வதன் மூலமாகத்தான் வந்து இந்த ஓரங்கட்டப்பட்ட சிறுபான்மையின மக்களுக்கான விடிவை பெற்றுக் கொடுக்கலாம். அதற்கான தந்திரோபாயங்கள் எவ்வாறாக அமையலாம் என்பதை பற்றி ஏன்னா எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார். அந்த விடயங்களை நாமும் உள்வாங்கிக் கொண்டு நான் இப்பொழுது நேரடியாக செண்பகவல்லியிடம் அடுத்த கேள்விக்கு செல்கின்றேன். நீங்கள் அரசியலில் வந்து நிறைய விடயங்கள் எங்களுடைய முதலாவது கேள்வியில் பகிர்ந்து கொண்டிருந்தீர்கள். ஆனாலும் இங்கே நான் கேட்கின்ற கேள்வி வந்து உங்களிடம் இந்த அரசியல் கட்சிகள் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த குறிப்பிட்ட இத்தகைய இந்த நேரத்தில் வந்து குறிப்பாக வந்து நாங்கள் இப்போ இந்த புயலுக்கு பிற்பட்ட காலமாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து எங்களுடைய அந்த சம்பள பிரச்சனையாக இருக்கலாம், அந்த காலங்களில் வந்து எவ்வாறான சப்போர்ட்டை வந்து உங்களுக்கு அளிச்சிருந்திருந்தாங்க, நீங்கள் அதை விட என்னத்தை நீங்கள் அவர்களிடம் எதிர்பார்த்திருக்கிறீர்கள் அல்லது எதிர்பார்த்தீர்கள் என்றதை கொஞ்சம் பயந்து கொள்ளையிலுமா? டிட்வா புயலுக்கு பிறகு வந்து எல்லாருமே வந்து ஃபீல்டில் இருந்தாங்க. அது இந்த அரசியல் கட்சி தான் அந்த அரசியல் கட்சி தான் வரலன்னு சொல்ல முடியாது, வந்திருந்தாங்க. மக்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பாகவும் இருந்தாங்க. சம்பள பிரச்சனைங்கிற நேரம் உங்களுக்கு தெரியும், மலையகத்தில் நாங்கள் எவ்வளோ தான் கூவிக்கிட்டு இருந்தாலும் வர இந்த நாட்டை ஆட்சி செய்கிறவங்க வந்து மலையக மக்களை எப்படி பார்க்குறாங்கங்கிறது அது எல்லாருக்குமே தெரியும்.
மலையகத்தை பொறுத்தவரையில் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் சம்பளம் கூடும்போது இந்த உற்பத்தி திறனையும் கூட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த மக்கள் வந்து எவ்வளோ சம்பளம் வாங்கினாலும் அது ஒரு பாரபட்சமான ஒரு விஷயமா தான் இருக்குது. இப்போ சம்பளம் இப்போ 1750 ரூபான்னுக்கும் போது சண்டே ஒரு நாள் வேலை செஞ்சால் 28 கிலோ பறிக்கணும். ஒரு சில காலகட்டத்தில் அந்த கொழுந்து இருக்காத நேரத்தில் அந்த பெண்களுக்கு அந்த 1.5 நாள் பேர் கிடைக்கிறதும் பெரிய கஷ்டமாக இருக்கும். இந்த 1750 ரூபா கிடைக்குமானுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். இன்னொன்று மற்ற நாட்கள்லையும் 18 கிலோவாக இருந்தது. இந்த 1750 ரூபா அல்லது 1550 ரூபா இந்த சம்பளம் கூடின பிறகு அது 20 கிலோவாக கூடும்போது அந்த பெண்கள் வந்து இன்னும் கஷ்டப்படுற பெண்களாக தான் இருக்கிறாங்களே தவிர அந்த பெண்களுக்கான மேலதிகமான அந்த தோட்ட நிர்வாகங்கள் அல்லது கம்பெனி வந்து அவங்கள நசுக்கிறாங்க. அவங்க பாரபட்சமாக தான் பார்க்கப்படுறாங்க. இது நாங்கள் வந்து அரசியல் கட்சிகள் எவ்வளவு தான் அழுத்தம் கொடுத்து எவ்வளவு தான் பேசினாலும் கூட அவங்க போக்கில் தான் போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க. யாரும் பேசலை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சிகளும் பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. இன்னும் ஒரு கேள்வி நான் உங்களிடம் கேட்க விரும்புகிறேன். நீங்கள் இப்போ குறிப்பாக வந்து எங்களுடைய சிறுபான்மை சமூகத்தை சேர்ந்த அரசியல்வாதிகளாக உங்களை வந்து எவ்வளவு தூரம் வந்து அந்த தேசிய அரசியல் நீரோட்டத்தில் வந்து உள்வாங்கிறதுக்கு வந்து எவ்வாறான சப்போர்ட் வந்து இதுவரையில் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது? நீங்கள் அதை வந்து பாசிட்டிவான விஷயமா பார்க்குற ஏதாவது தருணங்கள் இருந்தால் அதை கொஞ்சம் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளலுமா? இப்போ நான் உங்கள்ட்ட ஆரம்பத்திலே சொன்னேன், நான் வந்து ஒரு ஆரம்ப பிரதேச சபை உறுப்பினர் இருந்து தொழிற்சங்கத்திலேருந்து அப்படி தான் நான் வந்திருக்கிறேன். ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து அது எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும். பெண்கள் வந்து வளர்ந்துட்டா ஒரு 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 பயம் வந்துடும். இன்னொன்று டிசிஷன் மேக்கிங் பவர் இருந்தாங்க. நாங்கள் எவ்வளோ தான் வளர்ந்து வந்தாலும் டிசிஷன் மேக்கிங் பவர் எடுக்கிறதுல நாங்கள் பின்தங்கப்பட்டவங்களாக இருப்போம். உயர் நிர்வாக சபையிலலாம் இருப்போம். இது எல்லாருக்குமே ஒரு வேதனைக்குரிய விஷயந்தான். அங்கே வந்து முழுமையாக ஒரு சப்போர்ட் கிடைக்குமான்னுக்கிறது அது நாங்கள் கஷ்டமான ஒரு விஷயந்தான் அது. ஆனால் வாக்களிக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா 61% பெண்கள் தான் வாக்களிக்கிறாங்க. இந்த 61% பெண்களும் வாக்களிச்சுட்டு அமைதியாக இருக்கிறது தான் இந்த பெண்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய சவால். திருப்பி கேட்க முடியாது. இவங்க திரும்பி கேட்டால் அடுத்த முறை இந்த சான்ஸ் கிடைக்குமானுக்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு கேள்விக்குறி. ஏன்னா இது நாங்கள் ஓப்பனாக பேசணும், இது மறைச்சிட்டு போகக்கூடிய ஒரு விஷயமே கிடையாது. நாங்கள் இந்த ஆய்வில் வந்து நிறைய விடயங்களை வந்து அவதானிச்சிருந்தோம். குறிப்பாக அவர்கள் முன்வைத்திருந்த சிபாரிசுகள் வந்து எங்களுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையோட வந்து எவ்வளவு தூரம் வந்து செல்வாக்கு செலுத்துகிற ஒரு விடயமா இருக்கின்றது வந்து உங்கள் மாதிரியான அனுபவசாலிகள்லாம் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளணும். குறிப்பாக வந்து இங்கே இருக்கிற அரசியல்வாதிகள் வந்து இந்த விடயங்களை நான் நினைக்கிறேன் கவனத்திற்குட்படுத்தி நாங்கள் அதே மரபு ரீதியான அரசியலுக்கு உள்ளே நிற்காமல் இந்த பெண்களையும் எவ்வாறு வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து நாங்கள் 20-30 வருஷ காலமாக வந்து 33% ஒதுக்கீட்டை பற்றி காய்ச்சி கொண்டிருக்கிறத விட்டு ஒரு மாற்று வழியை வந்து இந்த மாற்றத்துக்கான அரசாங்கத்திற்கு ஊடாகவாவது எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு விடயத்தை வந்து சொல்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். மிக்க நன்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை. நான் இப்பொழுது சாராவிடம் வருகின்றேன். எங்களுடைய 3 சகோதரிகளும் வந்து பகிர்ந்து கொண்ட விடயங்களை நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க. அவர்கள் வந்து எதிர்கொள்கிற சவால்களை வந்து எங்கே முறையிடுவது அல்லது வந்து அதை வந்து உயர் ஸ்தானத்தில் இருக்கிற பாராளுமன்றத்துக்கு கொண்டு செல்றதுல வந்து எத்தகைய விதமான நிலைமைகளை வந்து அவர்கள் வந்து எதிர்கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்றது வந்து நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தது. அப்போ இந்த நேரத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து இவ்வாறான சிபாரிசுகள் வந்து எங்களுடைய பாராளுமன்ற பெண்கள் குழுக்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு நீங்கள் முன்வைக்க விரும்புகிறீங்க? Thank you, Indu. We do have, when it comes to structures, we do have the Women Parliamentarian Caucus, but it doesn't have legislative power. However, they also can be engaged in advocating for policy priorities that minority women are championing. They were talking about the day-to-day challenges that they're facing. I think we may have to have another conversation to question the women parliamentarian who are in the Women Parliamentary Caucus. Are they really escalating these issues to the highest level? Are they supporting policy changes
especially when it comes to issues like repressive laws and discriminatory laws, for example, like MMDA and also PTA. And now we are struggling with protecting state from terrorism act, right? So these are actually repressive conditions that minority women, especially who are in politics, are facing in these areas, because their priorities, political priorities, are different to the political priorities of women from other parts of the country. I have experiences because I have been working with women from the Northeast and also the South. So their campaign priorities, for advocacy priorities, are very much different. So Finally, taking people here, so you can continue in Tamil, little better. So I will continue in English. I can understand Tamil, but it's difficult for me to, I may make mistakes, so I don't want to make mistakes. Anyway, sorry about it. So I think we need to challenge the women caucus, because if there's no accountability, if there's no monitoring mechanisms for these measures that are in place, structural measures, what are the changes that we are looking for? These women will, the same challenges will continue for how many years, we don't know. But it is doable. I think we need to collectively take action and look at the strategic plans of, because Women Parliamentary Caucus, they have their strategic plans, and every year I think they draft their plans. So who is monitoring this? I think as citizens, we have to monitor this. And as civil society who are working on women's political participation, it is our responsibility to monitor this. And also it is the responsibility of the donor communities to monitor these mechanisms, because there's so much of investment gone into this. Because if they don't, if they don't amplify the voices of the ground level women, what is the point of having those mechanisms at the national level? So we need to have these serious conversations. I think lack of accountability, the disconnection between the ground realities and the policy making, we need to address this. And another thing I was actually observing even with the report, and also throughout my engagement with women politicians, the demands of the women politicians in the North East and also in the Malaya Tamil community is very much different to the women from the South or other parts of the country. Women in the North and South and in the Malaya community, they are demanding accountability. They are demanding justice. They are demanding dignity for their communities. They are demanding for a dignified life as citizens. I think the women parliamentarians will have to take this very serious. Women in the plantation, they have contributed so much to the economy of this country. Why can't they be in the decision-making level? How much more the country will develop? And they cannot, and also they don't have to be limited only to women's issues. They also can be part of the main discourse, they need to get into ministries like defense, finance, any other ministry, because it's not only women's ministry or, like child affairs. I think as civil society and also as activists, I can see a lot of activists here, civil society, and also we have members from the parliament and former provincial councillors here. So I urge all of you and I request that we need to start this conversation. It's not about, it's not only about the cultural challenges or the barriers, it's not only about the social norms, it is the structural violence.
until we challenge that structural violence or structural, like the structure that produced this system, we will not see a change. Therefore, this women participation shouldn't be a symbolic thing. It has to be meaningful. These quotas need to be translated into meaningful action, meaningful interventions, meaningful implementations. I have to say that, when recently also I had some training programs with women from the South and also from the North. Their understanding of the international mechanisms of accountability, especially the UN systems, are very much higher than the women in the South. So I'm not comparing, but I'm trying to make you understand, because these are the crucial issues that women in these areas are facing. And also, they're trying to, they're trying to find solutions. Their communities. And state is not ready to do that. So the president going to Jaffna and, participating in cultural events does not ensure their political rights. Women are the ones who started the struggles, the land about the land, and also about disappearances, accountability. Women are the ones who led these movements. And also, even when it comes to the wages in the plantation area, women are in the forefront. So they are the backbone of the economy, right? So we have been ignored them for so many years. So I think it's important that we do these kind of reports, but at the same time, it is important to identify the real challenges, and also we need to speak the truth to the public. Thank you. Thank you, Sarah. குறிப்பாக வந்து நாங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் வந்து எங்களுடைய பெண்கள் பாராளுமன்ற குழுக்கள் தேவைப்பாட்டை வந்து உணர்ந்தவர்களாக இருக்கின்றோம். நான் நினைக்கிறேன் எங்களுடைய ஆய்வில் வந்து சொல்லப்பட்ட பல விடயங்களை வந்து இந்த நிறுவனங்கள் அவர்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பார்கள் என்று நம்புகின்றேன். அதே மாதிரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த நாட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சிட்டிசனும் வந்து அவர்களுக்கான டிக்னிட்டியை வந்து அடைகிறதுக்கு அல்லது அவர்கள் வந்து எதிர்பார்க்கின்ற வாழ்வை வந்து வாழ்றதுக்கான நிலைமையை வந்து எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதுக்கு எங்களுடைய அரசியல்வாதிகள் வந்து கட்டாயம் வந்து கை கொடுக்க வேணும். குறிப்பாக வந்து பெண்கள் சார்ந்து கதைக்கக்கூடிய தளமாயிருக்கிற உயர் தளமாயிருக்கின்ற ஜெண்டர் கோக்கஸ் பாராளுமன்ற பெண்கள் குழுக்கள் வந்து எங்களுடைய சமூக மட்டத்தில் இருக்கின்ற பெண்களை வந்து சந்தித்து அல்லது வந்து அட்லீஸ்ட் அவர்களுடைய லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸில் இருக்கிற எலெக்டட் மெம்பர்ஸையாவது அவர்கள் வந்து ரீஜனல் லெவலில் வந்து ஒரு கோக்கஸாக வந்து அவர்கள் பார்த்து அவர்களிடமிருந்து அந்த பிரச்சனைகள் எடுத்து வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவதற்கு ஊடாகவாவது ஓரளவுக்காவது பெண்கள் வந்து ஓரங்கட்டப்படுகின்ற நிலைமை வந்து மாறலாம். அதில் குறிப்பாக வந்து சிறுபான்மை இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் வந்து ஓரங்கட்டப்படுகின்ற நிலைமை வந்து எவ்வளவு தூரம் வந்து இருக்குதுன்றது வந்து நாங்கள் காணக்கூடிய மாதிரி இருக்கு. அண்மித்த சம்பவங்கள் அல்லது கடந்து கொண்டிருக்கு 20-25 வருட அனுபவங்கள். இந்த நேரத்தில் வந்து எங்களுக்கு இப்போ மிக அண்மையில் வந்து நேற்றைய தினம் நினைக்கிறேன் எங்களுடைய தேசிய பெண்கள் ஆணைக்குழுவின் தவிசாளர் வந்து பதவி விலகிற பிப்ரவரியிலிருந்து பதவி விலகிற விடியம் வந்து எங்களை அனைவரதுக்கு அதையும் எட்டி இருந்தது. அப்போ இப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து அந்த பெண்கள் அரசியலில் வாரது அல்லது வந்து தங்களுக்காக வந்து அவர்கள் வன்முறையில் பாதிக்கப்பட்டாலோ அல்லது வந்து நீதியில் வந்து அவர்களுக்குடைய நீதி கிடைக்காத தருணத்தில் வந்து அவர்கள் வந்து எங்கே சென்று முறையிடுவது அல்லது வந்து அவர்கள் தமக்காக நீதியை பெறுறதுக்கு வந்து அவர்கள் வந்து எவ்வாறு வந்து இன்னும் பயணிக்க வேண்டிய ஒரு துக்ககரமான நிலையில நாங்கள் இருக்கிறோம்ன்றதை வந்து எங்களுக்கு சொல்லாமல் சொல்ற செய்திகளை வந்து இருக்குது. இப்படியான நிலைமையில வந்து நான் நினைக்கிறேன் இந்த பெண்கள் பயந்து கொண்ட விடயங்கள் இதில் இருக்கிற அனைவருக்கும் வந்து சிவில் சமூக அமைப்புகளாக அரசியல் பிரதிநிதிகளாக அல்லது வந்து நிறுவனங்கள் சிவில் சமூக அமைப்புகளாக இருக்கலாம் உள்வாங்க வேண்டிய விடயங்களாக இருக்கு. நாங்கள் ஒரு கை தட்டி ஓசி எழுப்பாதுன்ற மாதிரி நாங்கள் அனைவரும் வந்து இணைந்து பயணிப்பதன் ஊடாக மாத்திரம்தான் இந்த மாற்றத்தை கொண்டு அப்போ வந்து பெண்கள் அரசியல் அல்லது பெண்களது பிரச்சனைகள் என்று ஒரு பெண்ணிலைவாதிகள் அல்லது வந்து இவர்கள் வந்து மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்கள் அந்த லேபிளை குத்துறதை விட நாங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து வந்து இந்த பெண்கள் வந்து நீண்ட தூரம் பயணிக்க வேண்டிய இந்த தீர்மானம் எடுக்கக்கூடிய துறைகளில் வந்து அவர்கள் உள்வாங்கிறதுக்கு வந்து நாங்கள் அனைவரும் வந்து சேர்ந்து எங்களுடைய கரங்களை வந்து பலப்படுத்த வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் வந்து வேண்டிக் கொண்டு இவ்வளவு நேரம் வந்து எங்களுடன் வந்து கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்ட
புத்தளம் மாவட்டத்திலிருந்து வந்த ஆயிஷா ராசேந்திரம் அவர்களையும் எங்களுடைய ஜெனா அவர்களையும் மற்றும் நுவரெலியா மாவட்டத்திலிருந்து வந்து நேற்றிலிருந்து மிக மிக ஆழமான விடயங்களை சிந்திச்சு அதை எவ்வாறு சொல்வதுன்னு தெரியாமலே தடுமாறிக்கொண்டது. நான் நினைக்கிறேன் ஓரளவுக்கு நீங்கள் இதில் அந்த விடயங்களை முன் வச்சிருக்கிறீங்க முக்கியமான நபர்களுக்கு. இப்போ இந்த விடயங்கள் வந்து எங்களுக்கு இது ஒரு சாதகமான நிலைமையை வந்து எங்களோட மலையகத்தில் ஏற்படுத்த வேண்டும் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு மிக்க நன்றி சாரா. இன்னும் நீண்ட தூரம் நாங்கள் பயணிக்க வேண்டி இருக்கிறதால இந்த சிவில் சமூக செயற்பாட்டாளர்களாக இந்த நிறுவனங்கள் சார்ந்து பணியாற்றுவர்களாக ஒரு நல்ல ஒரு மாற்றத்தை நாங்கள் அனைவரும் இணைந்து கொண்டு வருவோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு அனைவருக்கும் நன்றி. உங்களுடைய கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் உங்களுக்கு கணக்க நேரம் தர முடியாது. நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் எங்களுடைய கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கும் சில விடயங்களை சொல்ல வேண்டிய ஒரு விடயத்தை வச்சிருக்கிறீங்கன்னு நம்புகிறேன். இருவருக்கு சந்தர்ப்பங்கள் தெல்லாம் உங்களுக்கு யாருக்காவது கேள்விகள் இருந்தால் எல்லாரும் டீ கப்போடு இருக்கிற போல இருக்குது. ஆனால் ஒன்றும் செய்ய இயலாது, டைம் போய் கொண்டுக்கு எங்களுக்கு தந்த நேரம் அப்படித்தான். ஓகே, யாருக்காவது கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளலாம். அனைவருக்கும் வணக்கம். எங்களோட வருகை தந்திருக்கும் எங்களோட கட்சியின் தலைவர் அவர்களுக்கும் எனது பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். என்னன்னா, இந்த உள்ளூராட்சி மன்றங்களில் இந்த பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்க இந்த கோட்டா அடிப்படையிலான இந்த கோட்டாவை எங்கள் கட்சியில் வந்து மாகாண சபையோ அல்லது பாராளுமன்றமோ வர எலெக்ஷன் வந்தால் இந்த மாதிரி சிறுபான்மையினரில் இருக்கிற பெண்களுக்கு எங்கள் கட்சியில் வாய்ப்பு கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி. அவரிடம் இந்த பதிலை எதிர்பார்க்கிறேன். நன்றி. நான் நினைக்கிறேன் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உங்களுக்கான பதிலை வந்து சற்று தாமதித்து வழங்குவார்கள். இதில் வேறு யாருக்காவது வேறு கேள்விகள்? நாங்கள் கேள்விகள் இல்லை என்றால் தற்போது லோகேஸ்வரி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். இவ்வளவு நேரமும் செவிமடுத்து கொண்டிருந்த அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. That was a fruitful discussion on women's rights and political representation. I know it did take some time than we would have liked to, but it's a topic that we could keep continuing talking about, because the depth of it is far from what we expect. Yes. So can we have yet another round of applause for our panelists? Thank you very much, ladies and gentlemen. To speak to us and present his opinion from somebody who's worked for the Hill Country Tamil community for a very long period of time. It is now my pleasure to invite Member of Parliament from the Colombo District, the Honorable Mr. Mano Ganeshan. Sir, it's your time to take the stage. Thank you very much. தமிழில் பேசணுமா, சிங்களத்தில் பேசணுமா, ஆங்கிலத்தில் பேசணுமா? Yeah. I am anyway trilingual. I can speak in all three languages. But என்ன யோகேஷ் என்ன தமிழ் பேசுவா? சரி, ரைட். இங்கே நடந்த அந்த கலந்துரையாடல் தொடர்பாக நிறைய மகிழ்ச்சி அடைகிறேன், சந்தோஷம் அடைகிறேன். பெண்களின் பலவிதமான பரிணாமங்கள் எல்லாம் இங்கே வெளிப்பட்டதை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, இந்த நிகழ்வு மைனாரிட்டி விமென்ஸ் பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் இன் ஸ்ரீலங்கா என்ற இந்த சிறுபான்மை பெண்கள் சொல்கிறாங்களா, சிறுபான்மை இனத்தில் இருக்கிற பெண்களை சொல்கிறாங்களா தெரியல. சிறுபான்மையினர் என்று சொல்லும் பொழுது தமிழ் பேசும் மக்கள் வாழ்கிறார்கள், ஈழத்தமிழர்கள், மலையத்தமிழர்கள், முஸ்லீம்கள், அவர்களே சிறுபான்மையினர் இந்த நாட்டில். அவர்கள் பிரயத்துமே கஷ்டமாக இருக்குது, அதான் உண்மை. தமிழ் பேசும் மக்களின் பிரதித்துவமே திட்டமிட்ட முறையிலே தேர்தல் முறை காரணமாக சரியான முறையிலே அவர்களது விகிதாசாரத்துக்கு ஏற்ற முறையிலே கிடைப்பதில்லை. அது ஒன்று. அதற்குள் வித்தின் தட்
இந்த பெண்களின் பிரதிநிதித்துவம் கூட கஷ்டமாக இருக்கிறது. ஆகவே இதெல்லாம் நிறைய சவால்கள் இருக்கின்றன. இங்கே பேசிய ஒரு சகோதரி பேசிய பொழுது நான் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். நான் சரஸ்வதி எங்களது தமிழ் கூட்டணியின் அரசியல் குழு உறுப்பினர் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார், அவரை பகிர்ந்து கொண்டேன். நான் என்றால் இந்த சவால்களை மட்டும் சொல்லிவிட்டு போகவில்லை, அவர் சவால்களை சொல்லிவிட்டு அதை எப்படி நாங்கள் சமாளிக்கப் போகிறோம் என்று சொல்லி மகிழ்ச்சியுடன் அந்த எதிர்காலத்திற்கான ஒரு ஒளிவிளக்காக செல்லும் பாதையை காட்டிவிட்டு போனார். அது தேவையாக இருக்கு. சவால்கள் இருக்க தான் செய்யும். தமிழர்கள் என்ற முறையிலே, முஸ்லீம்கள் என்ற முறையிலே, மலைய தமிழ் என்ற முறையில் சவால்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறது, இருக்கும் தான். பெண்கள் முறையில் இருக்கும். ஆகவே அதையெல்லாம் எதிர்த்து நாங்கள் போராடித்தான் வெற்றியை அடைய வேண்டும், சாதிக்க வேண்டும் நினைக்கிறேன். அதே மகிழ்ச்சி, அது மனம் செலுத்தி விடக்கூடாது, அது ஒன்று. அடுத்தது, இந்த இலங்கையில் இன்னும் சரியான முறையில் இந்த எஃபர்மேட்டிவ் ஆக்ஷன் சொல்லக்கூடிய, எஃபர்மேட்டிவ் பாலிசி சொல்லக்கூடிய ஒதுக்கீட்டு முறையிலான ஒரு கொள்கை நடைமுறையில் இல்லை. இன்றைய இலங்கையின் பிரதமர் ஹரணி அமர்சூரி எனது தோழி, அவர் பாராளுமன்றத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாலே எனக்கு தெரியும், அவரை சமூக செயல்பாட்டாளர். அவருக்கு பலமுறை சொல்லிவிட்டு இருந்தாலும் கூட தலையாட்டி கொண்டு இருக்கிறார், செய்வதாக தெரியவில்லை. இப்போ அவர் கல்வி திட்டம் சர்ச்சைக்குரிய திட்டத்தில் கூட நான் எஃபர்மேட்டிவ் ஆக்ஷன் தேவை என்று சொன்னேன். காரணம், நிறைய அந்த பின்தங்கிய மக்கள் இருக்கிறார்கள், பல காரணங்கள் காரணமாக, வரலாற்று காரணங்கள் காரணமாக ஒரு இனமே பின்தங்கி இருக்கிறது. மலைய தமிழர்கள் பின்தங்கி இருக்கிறார்கள், பெண்கள் பின்தங்கி இருக்கிறார்கள். பின்தங்கிய மக்களுக்கெல்லாம் அவர் ஏன் பின்தங்கி இருக்கிறார்கள் என்று கண்டு அதை அறிந்து விசேட ஒதுக்கீடை செய்து அவர்களை வளர்த்துவிட வேண்டும். அது கடப்பாடு அரசாங்கம் இருக்கிறது. அதான் எஃபர்மேட்டிவ் ஆக்ஷன் சொல்வார்கள், எஃபர்மேட்டிவ் பாலிசி என்று சொல்வார்கள். எஃபர்மேட்டிவ் பாலிசி என்பது தமிழ் மொழி சரியாக எனக்கு தமிழ் வார்த்தை சரியாக மனசில் வரவில்லை. கடந்த அரசாங்கத்திலே தமிழ் மொழி தொடர்பான அமைச்சராக இருந்தாலும் கூட தெரியாதேட்டு வெட்கப்படுகிறேன். ஆனால் அப்படிதான் சொல்ல வேண்டும், அது உண்மையாதான். ஒதுக்கீடு என்று சொல்லலாம், ஒதுக்கீடு இருக்க வேண்டும். இப்பொழுது இந்த ஒரு விஷயத்தை பார்க்க வேண்டும். நீங்கள் இந்த இன்றைய அரசியல் உரிமை, அரசியல் பிரயத்தம் என்ற விஷயத்திலே ஜனாதிபதி இருக்கிறார், அதுக்கடுத்து பாராளுமன்றம் இருக்கிறது, மாகாண சபை இருக்கிறதா இல்லையான்னு தெரியவில்லை, ஆனால் சட்டப்படி இருக்கிறது. அதை அடுத்து உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் இருக்கின்றன, மாநகர சபை, நகர சபை, பிரதேச சபை இருக்கின்றன. இது உள்ளூராட்சி தேர்தல் முறையிலே நாங்கள் மாற்றத்தில் கொண்டு வந்தோம் கடந்த நல்லாட்சி அரசாங்க காலத்திலே. அதனால்தான் இந்த உள்ளூராட்சி மன்றங்களிலே, பிரதேச சபைகளில், நகர சபைகளில், மாநகர சபைகளிலே பட்டியல் மூலமாகவும் நேரடியாகவும் சரி 25% ஏறக்குறைய 25% பெண்களுக்கு ஒதுக்கீடு கிடைத்திருக்கிறது. அதுதான் வரலாற்று ரீதியாக இலங்கையிலே பெண்கள் கண்ட மிகப்பெரும் வெற்றி என்று நினைக்கிறேன். அது பெண்கள் எப்படி புரிந்து கொள்கிறார்கள் தெரியவில்லை, அது உண்மை பெரிய வெற்றி. அந்த வெற்றியை கண்ட அரசாங்கத்தில் ஒரு அமைச்சராக இருந்தேன் நான், அதை பெருமை அடைகிறேன். நிறைய கட்சிகள், புரட்சிகர கட்சிகள் நிறைய வாய்க்கிலே பேசுவார்கள், செய்வதில்லை. நாங்கள் செய்து காட்டியிருக்கிறோம். அன்றைய அரசாங்கத்திலே பிரதமராக இருந்த ரணில் விக்ரமசிங்க, சற்று முன்னர் தான் அவரது வழக்கு நடந்தது, அதுதான் தாமதாங்கி வந்திருக்கிறேன். நான் அந்த வழக்கு சந்தித்து விட்டு வந்திருக்கிறேன். அவர் மீது சாட்டப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள், குறைபாடுகள் இருந்தாலும் கூட அதையெல்லாம் மீறி அவர் இந்த விஷயத்திலே உறுதியாக இருந்தார். பெண்களுக்கு ஒதுக்கீடு இருக்க வேண்டும் என்று உறுதியாக இருந்தார். அதை நான் பொறுப்புடன் குறிவைக்க விரும்புகிறேன், புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் அவரது அமைச்சரவையிலே இருந்த அமைச்சர்களிலே 4 பேர் அவருக்கு ஆதரவாக இருந்தார்கள், 7 ஆதரவாக இருக்கவில்லை. முதல் 3 பேர் பெயர் எனக்கு தெரியாது, 4வது அவரின் பேர் தெரியும். அவர் பேர் மனோ கணேசன். நான் இருந்தேன். I was right very much with him. ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். அந்த நாட்டிலே அந்த காலத்தில் எங்களுக்கு இருந்த ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன. மைத்ரிபால சிறிசேன ஒரு முறை என்னை அழைத்து பேசினார். மனோ முன்வாதமே அகபத்துமா கரண பிசுவேட அப்படி சொன்னார். நான் முக்காது பிசுவேட கருணா வாகின பிசுவேட முக்கதுன்னு கேட்டேன். அவர் பழைய பைத்தியக்கார வேலையை பல செய்கிறார். அவர் செய்த நீங்கள் சொல்லும் பைத்தியக்கார வேலை எதுன்னு கேட்டேன் அவரிடம் நான் சிங்களத்தில். இந்த 25% பெண்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்கிறார், கஷ்டம் தானே அது? கோமத கேனும் அபேட்சர் ஒயாகன்னே பெண்கள் வேட்பாளர் எப்படி தேடி பிடிக்கும் கேட்டார் அவர். நான் சொன்னேன், பெரதி மீனியட பத்துமா கதாகரன் ஜனா பெத்துமா அம்பர் ரணில் விக்ரமசிங்க ஆத்மா இருக்கியான்னு சீட பணாக்வன் கரண்ட கீழான்னு சொன்னேன். நான் நீங்கள் பிள்ளையானவரோட பேசுகிறீர்கள் ஜனாதிபதி அவர்களே, ரணில் 25% சொல்கிறார், நான் அவருக்கு 50% ஒதுக்குன்னு சொன்னேன். அதான் எனது கொள்கை. So I was I really mean it. பெண்களுக்கு 50% ஒதுக்க வேண்டும். பிகாஸ் 1913, correct me if I am wrong, ஜார்ஜ் பெர்னார்ட் ஷோ
Bernard Shaw is a playwright, Irish playwright. He came up with a noble idea. என்ன சொன்னார்? ஒவ்வொரு தொகுதியிலுமே மக்கள் பிரதி எம்பியா இருக்கலாம், யார் தெரிவு செய்யப்படும் பொழுது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும் சொன்னார். கப்பல் இருக்குன்னு சொன்னார். ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் ஒரு ஆண் இருக்க வேண்டும், பெண் இருக்க வேண்டும். பாருங்க, அப்படி இருக்குன்னு சொன்னார். அவர் அரசியல்வாதி அல்ல, ப்ரொபோசல் நடைமுறையாகவில்லை. ஆனால் அவரது கருத்து ஏற்கனவே 110 வருடங்களுக்கு முன்னாடி எனக்கு அந்த கொள்கை இருக்கிறது, செய்ய வேண்டும். ஆக முடியாத காரணத்தினாலே தான், இயன்றவர் செய்ய வேண்டும் என்ற காரணத்தினாலே தான் நாங்கள் எங்களது ஆட்சி காலத்திலே செய்தோம். அதில் பெருமை அடைகிறேன். அந்த அந்த செய்த அந்த பிரதமருடன் உறுதியாக இது செய்தே ஆக வேண்டும் என்று உறுதியாக நின்றதை நினைத்து பெருமை அடைகிறேன். ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் கைத்தட்டலாம், எனக்கு இல்லை அந்த அரசாங்கத்துக்கு. அது உண்மைதான். அது செய்திருக்கிறோம். நிறைய பெண்கள் என்று பிரதேச சபையில் இருக்கிறார்கள். இந்த அங்கே ஒரு சகோதரி கேட்டாங்க, அவங்க கட்சியில் இடம் கிடைக்கும். இடம் கிடைக்கும், பரிசு கவலைப்படாதீங்க, இடம் கிடைக்கும், முயற்சி பண்ணுங்க, கிடைக்கும். ஆனால் அதுக்கான அடிப்படையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம் நாங்கள். ஐ எம் வெரி ப்ரௌட் அபவுட் இட் ஆப்வியஸ்லி. பெருமை அடைகிறேன், நிச்சயமாக செய்திருக்கிறோம். ஆனால் இந்த தேர்தல் முறை நிறைய குளறுபாடுகள் இருக்கின்றன, குறைகள் இருக்கின்றன. நான் என்ன சொன்னேன்னா, அது செய்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை, அடுத்த முறை செய்ய வேண்டும். பெண்கள் உரிமை சம்பந்தமாக போராடும் செயல்படும் சமூக நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகள், செயல்பாட்டாளர்கள், தனிநபர்கள் எல்லோருமே ஒன்று மனசு வச்சுக்கணும். ஐ ஹர்ட்ஸ் ஒன் ஜென்டில்மேன் ஒரு கேள்வி கேட்டார், வை இட் இஸ் பாலிடிக்ஸ்ன்னு கேட்டார். ஆப்வியஸ்லி பொலிட்டிக்கல், எக்கனாமிக்கல், சோஷியல், கல்ச்சுரல் எல்லா துறையிலும் பெண்கள் முன் வர வேண்டும். ஆனால் அரசியல் முக்கியமானது. until you have political rights, authority, you want move forward. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. சிலர்கள் பெண்களுக்கு எல்லா இடம் கொடுப்பாங்க. இப்போ இலங்கையை பார்த்தால், மலையத்தில் பார்த்தா, மலைகளில் சென்று கொழுந்து பறிப்பதிலிருந்து எல்லா வேலையும் அதிகமாக செய்கிறது பெண்கள் தான். ஆண்கள் வேலை செய்கிறதே இல்லை. மைக்கி சியர் போனால் பரவாயில்ல, பெண்கள் ஆண்கள் கோச்சிக்கிட்டான்னு உண்மை சொல்லணும்னா அது உண்மை. இப்போ ஆடை தொழிற்சாலைகள் இருக்கிறது, அங்கெல்லாம் பெண்கள் தான் அதிகம் வேலை செய்கிறாங்க. மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இலங்கையில் மத்திய கிழக்கில் கஷ்டப்படுறது, போராடுறது, இப்போ மடைகிறது பெண்கள் தான். அரசாங்க ஊழியர்களே பெண்களை பெரும்பான்மையாக இருக்கிறாங்க. எல்லா விதத்திலும் பெண்கள் உழைக்கிறாங்க, கஷ்டப்படுறாங்க. பெண்கள் கடந்த காலங்களைப் போல இலங்கையிலே வந்து அந்த அடிப்படையில் இருக்கும் பெண்கள் அல்ல. எனக்கு தெரியும், அது நான் தெரியும், அதை போய் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கேன். கேளு, listen to me. You're picking up a wrong person. It is wrong tree. I know that. பெண்கள் பலரே எங்கள் அரசாங்கத்தில் இருந்தவர்கள்லாம் கூட இது தேவையில்லை, 25% தேவையில்லை, யோகேஷ் 10% போதும், 15% போதும் சொன்ன பெண்கள் சொல்லும் பொழுது கூட மனோகரை சுட் அப் விமென் and said no, should be 50% or 25, let us agree ன்னு சொன்னேன். அப்படிதான். ஆகவே நீங்கள் சரியான ஆள்கிட்ட பேசுங்க, கிட்ட சொல்லாதீங்க. ஆகவே உண்மையாதான் எல்லா உழைக்கும் தளங்களிலெல்லாம் பெண்களுக்கு இடம் கிடைக்கும் பொழுது அரசாங்கத்திலே, ஆட்சியிலே பெண்களுக்கு இடம் தர வேண்டும். ஆகவே அதை நம்ம போராடி செய்யணும், போராடி பெறணும் நீங்கள். ஆகவே ஒரு உதாரணம் சொன்ன பாருங்க. இப்போ let us say now Colombo municipality, we have 2 members seated here, Colombo municipal members seated here, my party members seated here. எங்களுக்கு 47 வட்டாரங்கள் இருக்குது. திஸ் இஸ் நோபல் ஐடியா, நோட் பண்ணிக்கிறீங்க. இதை நீங்கள் ப்ரப்போஸ் பண்ணீங்கன்னா 50 சொல்லுங்களேன், 50 இருக்கணும். 25 எவ்வளவு? 12, 13 வைங்க, 13 வைங்களே. நான் என்ன சொன்னேன், நான் வந்து 13 வட்டாரங்கள் அடையாளம் கண்டு அந்த 13ஐயும் கட்டாயமாக பெண்கள் தான் போட்டியிடன்னு சொல்லணும், ரிசர்வ் பண்ணப்பட்ட பெண்களுக்காக. இப்போ என்ன செய்கிறாங்க, லிஸ்ட்டில் போடுறாங்க. லிஸ்ட்டில் வந்தவங்களுக்கு லிஸ்ட்டில் பேர் கொடுக்கும்போது ஒரு பிச்சை போடுற மாதிரி போடுறாங்க. அது பிள்ளைங்கதா. நான் 50 வட்டாரங்கள் இருக்குமானால் அதில் 13 வட்டாரங்களை பெண்களுக்காக மட்டும் ஒதுக்கீடு செய்யணும். இந்தியாவில் அப்படி தான் இருக்குது. இப்போ எந்த கட்சி பெண்களை தான் போட முடியும்? அது வட்டாரத்தை வெற்றி பெற பெண்ணாக தான் இருக்க முடியும். கட்சி ABCDEF ஏதோ எந்த கட்சியாக தான் பெண்களை தான் வேட்பாடாக போட முடியும், போட வேண்டும். பிறகு உங்களுக்கு அப்போ செய்யணும். தட் இஸ் த ரியல் டைம் ரெப்ரசன்டேஷன், ரியல் டைம் ஒதுக்கீடு, ரியல் டைம் ரிசர்வேஷன் செய்யணும். அப்படி இல்லாமல் இப்போ 25% சொல்லி உண்மைக்கு நடைமுறை அளவு 25% கிடைக்கும். 23, 24 வந்துருக்கு சில இடங்கள்லாம் நடந்திருக்கு. குளறுபடும் இல்லாமல் இந்த தொகுதி என்றால், இந்த தொகுதி குறிப்பிட்ட தொகுதி கொழும்பு மாநகர சபையில் பார்த்தால் மட்டக்குழி ஒரு தொகுதி இருக்கிறது, முகத்துவாரம் ஒரு தொகுதி இருக்கிறது, இந்து பீதி ஒரு தொகுதி இருக்கிறது,
வெள்ளவத்தி தொகுதி இருக்கிறது, மம்பலப்பட்டி தொகுதி இருக்கிறது. இப்படி சில தொகுதிகள் அடையாளம் கண்டு இந்த தொகுதி மம்பலப்பட்டி என்றால் பெண்கள் தான் ஒதுக்கிடணும். எந்த கட்சியை தான் பெண்ணை தான் பலர் போட முடியும். ஆக வெற்றி பேர் பெண் தான் வருவாங்க. அது சரியான முறை. அதை சொல்லி அதை புரிய வைப்பதற்குள்ள நியூ இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் ஸோ தட் பெண்கள் சரியான முறையில் பிரதிநிதிப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று நான் சொன்னது தானே. ஜார்ஜ் பேனார்ட் ஷோவோட கொள்கை ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் பெண்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு. அடுத்து நேஷனலிஸ்ட் இருக்குது, 29 சீட் இருக்குது, 30 வைங்களே, அதில் 15 கரெக்டாக பெண்கள் சொல்லணும். அப்போ எல்லா கட்சியோட நிமிஷம் தானே, 15 பேர் பெண்களாக தான் இருக்கணும். திஸ் ஆர் ரிசர்வேஷன்ஸ். ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வளர்ச்சி அடையும் வரை பெண்கள் ஒதுக்கீடு இருக்க வேண்டும். பெண்களுக்கு மட்டும் எந்த துறைக்கும் அப்படி தான் இருக்கணும். இப்போ மலைய மக்களை பொறுத்தவரையிலே இப்போ இங்கே பேசப்பட்டுச்சு, at one time I heard somebody calling them plantation community. Don't call them plantation community. They are மலைய community. அங்கே பெருந்தோட்ட சமூகம் அல்ல, அவர்கள் மலையக சமூகம், ஒரு இனம், மலைய தேசிய இனம். அவங்க அதுக்குள்ள பெருந்தோட்ட மக்கள் இருக்கிறாங்க. இன்ஃபேக்ட் தேர் ஆர் 1.5 மில்லியன் தான் எங்களது மலையக தமிழர்களின் ஜனத்தொகை. அதிலே 1.5 லட்சம் பேர் தான் தோட்ட தொழிலாளர்கள், 10% தான். ஏனென்றால் தோட்ட தொழிலாளர்கள் பல்வேறு சமூக அடுக்கள் வந்து விட்டு நாங்கள் ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள், கலைஞர்கள் இருக்கிறார்கள், தொழிலதிபர்கள் இருக்கிறார்கள், வர்த்தகர்கள் இருக்கிறார்கள். அப்போ ஒரு தேசிய இனம் வளர்ச்சி அடைந்து விட்டது. ஆகவே இனிமேல் கூட மறந்து போயும் கூட தவிர செய்து மலையக மக்களை தோட்ட மக்கள் என்றோ கூறாதீர்கள். தோட்ட தொழிலாளர்கள் இருக்கிறார்கள், வடகிழக்கு தொழிலாளர்கள் இல்லையா? வடகிழக்கிலே இந்த அம்மா பேசுனாங்க, இங்கே நீங்கள் வடகிழக்கா, நீங்கள் அங்கே தோட்டங்களை வேலை செய்ய தொழிலாளர்கள் இல்லையா? மீன்பிடிக்க செல்லும் மீன்பிடி தொழிலாளர்கள் இல்லையா? இருக்கிறார்கள் தானே. மீன்பிடிக்க போகிறவங்களாம் படகுல போகிறவங்க படகு சொந்தக்காரங்களா இல்லையே? மீன்பிடி தொழிலாளர்கள் போய் காலையில் போய் மீன்பிடிச்சு வந்த பிறகு இறங்கின பிறகு அவங்க மீனை கொடுத்து அனுப்பி விட்டுருவாங்க. அதான் பல சம்பளம் அவங்களுக்கு. அப்படித்தான் தொழிலாளர்கள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறாங்க. ஆகவே மலையக மக்கள் தொழிலாளர்களாக ஆரம்பத்தில் இருந்தாலும் கூட இப்பொழுது இனமாக வளர்ச்சி அடைந்து விட்டார்கள். ஆகவே நோமோ தியா பிளான்டேஷன் கம்யூனிட்டி, இட் இஸ் தி மலையக கம்யூனிட்டி, தட் இஸ் த நேம். ஈழத்தமிழர்கள் போல மலையக தமிழர்கள் என்பது ஒரு பெயர். அதை நீங்கள் சரிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது நாகரிகமான முறையில் இன்று நான் டிபிஏ தலைவரின் முறையிலே அது கடப்பாடு. இஃப் ஐ டோன்ட் சே தட் இட் இஸ் ஐ எம் நாட் டூயிங் ஜஸ்டிஸ் டு மை கம்யூனிட்டி, அது சொல்ல வேண்டும். அடுத்து இந்த பெண்களின் பிரயத்தம் தொடர்பாக, அரசு பிரயத்தம் தொடர்பாக கவனமாக இருங்கள். நீங்கள் அதை புதிய புதிய திட்டங்களை கொண்டு வந்து பிரேரணை முன்வையுங்கள். ஆக பெண் எம்பி ஒருவர் இருக்கிறார், பெண் அமைச்சர் இருக்கிறார் காரணத்தினால மாத்திரம் பெண்களுக்காக பேசுவாங்கன்னு நினச்சிடாதீங்க. அது மட்டும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன், அப்படி பேசுறது இல்லை. நான் சொந்த அனுபவத்தை பார்த்துருக்கேன் நான். ஆக பெண் அமைச்சர், பெண் எம்பி சென்று உங்களது மகஜரை உங்களது கோரிக்கையில் கொடுத்தால் எல்லாம் சரின்னு நினைக்காதீங்க. டோன்ட் மேக் தட் மிஸ்டேக். இட் ஷுட் பி ப்ரோக்ரஸிவ் மைண்ட் இருக்கணும். அது சரி வராது. ஆகவே அதை செய்தால் நிச்சயமாக தொடர்ந்து போராடி நீங்கள் கட்சி பேதங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட முறையிலே இந்த பெண்களுக்கு ஒரு உறுப்பினை பெற்று எடுங்கள். இன்றைய பாராளுமன்றத்தில் ஏறக்குறைய எதிரணியிலே 4-5 பேர் இருக்கிறாங்க. ஆளும் தரப்பிலே 12-13 பேர் இருக்கிறாங்க. அது பெண்கள் பிரயத்தம் நினைக்கலனா, அந்த பேர் அலையால வந்தது, பெண்களாக பார்த்து தெரிவிக்கப்படவில்லை. ஒரு அலையால வந்துட்டாங்க நிறைய பேர். எல்லாரும் அலையில் வந்தாங்க. நிறைய பேர் பேரே எங்களுக்கு தெரியாது, வந்தவங்க யாருன்னு. ஆண்கள் பேரே தெரியாது, பெண்கள் பேரும் தெரியாது. அதனால் அது ஒரு பெண்கள் பிரயத்தம் சொல்ல முடியாது. ஆகவே அதை நினைத்து சந்தோஷப்பட்டு விட வேண்டாம். பெண்கள் பிரயத்தம் நிறைய வரணும். நிறையா எல்லாரும் பிரதேச சபையில் இருப்பவர்கள், நகர சபை, மாநகர சபை எல்லாம் மாகாண சபைக்கு வர வேண்டும். மாகாண சபை இருப்பவர்கள் எல்லாம் பாராளுமன்றம் வர வேண்டும். பெண்கள் நாடு ஜனத்தொகை 53%. அப்போ பெரும்பான்மை சிறுபான்மை சொல்லி இன ரீதியாக பேசுவார்கள், அது ஒரு பக்கம் இருக்கு. ஆனால் உண்மையிலேயே அந்த ஜெண்டர் படி பார்த்தால் பெண்கள் தான் பெரும்பான்மை. ஆகிய நாட்டிலே பிரதமர் ஒரு பெண் இருக்கிறார். உலகத்திலே முதலிலே ஜனாதிபதி பிரதமர் பெண் உருவாகினது எங்கள் நாட்டிலே. ஜனாதிபதி இன்னொரு வந்தார். அதெல்லாம் நடத்தி பெருமையடைய முடியாது. அதெல்லாம் ஒரு தனிநபர்கள் சாதனைகள், அவ்வளவுதான். ஆனால் பெண்கள் சமூகமாக எழுந்து வந்து நாட்டில் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றும் தீர்மானிக்கும். நீ சொன்னது மாதிரி உங்கள் பேர் என்னம்மா? ஜனா. வடகிழக்கா? கிழக்கா? வடக்கு. கிழக்கு கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கிறீங்க, சரியா? ஆகவே அந்த சொன்னது போல நீங்கள் வர வேண்டும். அடுத்து விடுதலை புலிகள் போராட்டத்தில் போது கூட அப்படித்தானே பெண்கள் ஆயுதக்கு போராடினாங்களே. அப்போ இலங்கையில் இருக்க பெண்கள், தமிழ் பெண்கள் சளைத்தவர்கள் அல்ல. மலையத்தில் அவங்க தான் ஆயுதம் தூக்கிட்டு போய்
விவசாயம் பண்ணுறாங்க, கொழுந்து பறிக்கிறாங்க. வடக்கு கிழக்கிலெல்லாம் ஆயந்திக்கு போராடினாங்க. தமிழ் பெண்கள் செலுத்தவர்கள் அல்ல. ஆகவே நீங்கள் தைரியமாக செயல்பட வேண்டும், இன்னும் திட்டமிட்டு செயல்பட்டால் நிச்சயமாக பெண்களுக்கு இதைவிட சிறந்த கிடைக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி இந்த நிகழ்ச்சியில் ஏற்பாடு செய்த உங்கள் அனைவருக்கும் ஏற்பாட்டாளர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you very much. That was the Honorable Mr. Mano Ganesh, Member of Parliament of the Colombo District. To deliver the vote of thanks for this occasion, it's now my pleasure to invite the Executive Director of Human Development Organization, Ms. Logeshwari Ponnaya. அனைவருக்கும் வணக்கம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஆம், அரிசி அரசியலாகிவிட்டது. அரிசி இன்று அரசியலாகிவிட்டது. எனவே பெண்கள் அனைவரும் அதை தொடாமல் போக முடியாது, தொட்டுதான் ஆக வேண்டும். அந்த வகையிலே நான் ஆங்கிலத்தில் தான் பேச இருந்தேன், ஆனால் எல்லோரும் சென்று விட்டார்கள். தமிழிலே பேசுவோம். தமிழ் மகள் தான் இங்கே இருக்கின்றார்கள். ஆம், நம்மளை இறுதி அதாவது எங்களுடைய 2 வருட நகர்விலே இறுதி கட்டமான, அதாவது பெண்கள் எவ்வாறான சவால்களை எதிர்நோக்கின்றார்கள் அரசியலிலே என்ற விடயத்தை மிக துல்லியமாக பல ஆய்வு விடயங்களை இங்கே இளம் பெண்கள் பகிர்ந்தளித்தார்கள். சில நேரங்களிலே அதிலே குறைபாடுகள் இருக்கலாம், அது பொருட்களல்ல, அதுதான் எங்களுடைய விடயமாக இருக்க வேண்டும். அவர்களை அங்கீகரித்து இன்னும் அவர்களை எவ்வாறு முன்கொண்டு போவது என்ற விடயத்தை நாங்கள் உணர வேண்டும். ஒரு மனித உரிமை செயற்பாட்டாளராக ஒரு நிறுவனத்தை நிர்வகிக்கிறார், அதே போல் பெண் செயற்பாட்டாளராக இந்த விடயத்தை நான் இங்கே முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். அந்த வகையிலே இளம் பெண் இருவர் அகிலா மற்றும் தர்ஷிகா அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனப்பூர்வமான நன்றிகளை தெரிவிக்கின்றோம். அதேபோல் அந்த புத்தகத்தை வெளியிட்ட ஆய்வாளர் ஆக்ஸ்போர்ட் ப்ரூக் யூனிவர்சிட்டியை சார்ந்த டாக்டர் ஃபரா மில்லர் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள் உரித்தாகட்டும். அதேபோல் இந்த விடயத்தை 2 வருடங்கள் நகர்த்தி கொண்டு வந்து இன்று இறுதி கட்டத்தை அடையும் வரை ஐரோப்பிய யூனியனின் மிஸ் ஒடேல் அவர்கள் தங்களுடைய முழுமையான ஆதரவையும் அவர்கள் செய்ய வேண்டிய எங்களுக்குரிய கைடன்ஸையும் தந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகளை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அதேபோல் யாமினி ரவீந்திரன் அவர்களும் இந்த விடயத்தை அல்லது இந்த நிகழ்ச்சி திட்டத்தை மேலும் மெருகூட்டுவதற்கு நாங்கள் விடும் சில விடயங்களை குறித்து காட்டி சரியான பாதையிலே இட்டுச் செல்வதற்கு அவர்களுடைய கைடன்ஸ் முக்கியமாக இருந்தது. அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள். அதேபோல் இன்றைய இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்த ஆனரபிள் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மனோகேஷ் ஐயா அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள். அது மட்டுமல்ல, அவருடைய கருத்துக்கள் மிக முக்கியமானவையாக இருந்தது. உண்மையிலே அவர் நீங்கள் பேசும்போது பார்த்திருப்பீர்கள், யோகேஷ் என்ற ஒரு மெசேஜ் அனுப்பினான். பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அதுக்கு எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க, அந்த மெசேஜை பார்க்கவே மாட்டாங்க. ஆனால் திரு மனோகணேசன் ஐயா அவர்கள் அதை ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி அடுத்த கட்டம் எனக்கு உடனே பதில் அனுப்புவார். அதே போல்தான் இன்றும் எங்களுடைய அழைப்பிதழ் போனாலும் நான் ஃபோன்லையும் அந்த மெசேஜை அனுப்பினேன், கட்டாயம் உங்களுடைய பங்களிப்பு வேண்டும் என்று. அந்த வகையிலே அவர் இங்கே வருகை தந்து அவர்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைத்தார்கள். எங்களை இன்னும் உற்சாகமூட்டினார். நாங்கள் இன்னும் போராளிகளாக மாற வேண்டும், எழுத்திலும் எங்களுடைய போராட்டங்களை காட்ட வேண்டும் என்று, மேலும் மேலும் ஆய்வுகள் நடைபெற வேண்டும் என்பதையும் அவர் குறித்து சென்றார். அதனை நாங்கள் தொடர்ந்து செய்வோம், போராடுவோம் என்பதில் நாங்கள் ஆணித்தரமாக இருக்கின்றோம். அதேபோல் ஐநா சபையினுடைய உறுப்பினர்கள்
இங்கே வருகை தந்தார்கள். அவர்களுக்கான நன்றிகளையும் நாங்கள் கூறிக்கொள்கின்றோம். அதோடு மிக முக்கியமான இலங்கை எலெக்ஷன் கமிஷன் இருந்து வருகை தந்த அந்த அதிகாரி அவர்களையும் நாங்கள் நன்றி கூற விரும்புகின்றோம். அதேபோல் அரசியல் கட்சிகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி இங்கு வருகை தந்த அனைவரையும் நாங்கள் நன்றியுடன் கூற கடமைப்படுகின்றோம். நான் பேரை சொல்ல விரும்புகின்றேன். சரஸ்வதி சிவகுரு அவர்கள் தொடர்ந்தேர்ச்சியாக குறிப்பாக மலையகத்திலே இந்த வேலை திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தும் போது மனித அபிவிருத்தி ஸ்தாபனத்தின் பயிற்சிகள் கருத்தரங்குகள் எல்லாவற்றுக்கும் அவர்களுடைய கட்சி சார்ந்த உறுப்பினர்களை அனுப்பி இந்த விடயத்தை ஊக்குவித்திருக்கின்றார்கள். அந்த வகையிலே அவர்களுக்கும் அந்த கட்சிக்கும் நான் நன்றி கூற கடமைப்படுகின்றேன். அதேபோல் அப்கண்ட்ரி பீப்புள்ஸ் ஃப்ரண்ட், சிடபிள்யூசி கட்சிகளுக்கும் நாங்கள் நன்றி கூற கடமைப்படுகின்றோம். ஏனால் தொடர்ந்தேர்ச்சியாக அவர்கள் மலையகத்துக்கான அந்த பெண்களை ஊக்குவிக்க, பெண்களின் முயற்சிகளை மேற்கொள்வதற்கு எங்களுக்கு ஆதரவளித்தார்கள். அதேபோல் இன்றைய தினம் மலையக டிப்யூட்டி மினிஸ்டர் அந்த காரியாலயத்திலிருந்து வருகை தந்திருந்தார்கள். அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள் உரித்தாகட்டும். அதேபோல் இந்த நிகழ்வை மெருகூட்டுவதற்காக சிவில் அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளும் அதேபோல் சர்வதேச அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளும் எங்களுடைய இந்த விடயத்தை ஊடகத்தின் ஊடாக வெளிப்படுத்துவதற்காக ஊடகவியலாளர்களும் அதே நேரம் எம்பசி ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸும் இங்கே வந்திருந்தாங்க. அவர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள். அதேபோல் இந்த வேலை திட்டத்தை 2 வருடங்களாக எடுத்து செல்வதற்கு உதவிய வைஷ்ணவி மனோகரன் அவர்களுக்கும் நாங்கள் நன்றி கூறுகின்றோம். அதேபோல் எம்ஆர்ஜியினுடைய நிதி சம்பந்தமான அதிகாரி ஃபசால் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள் உரித்தாகட்டும். அதேபோல் இஎஸ்டிஎஃப், எஸ்டிஜேஎஃப் அவர்களுடைய தலைவர்கள் மற்றும் அந்த நிறுவனத்தினுடைய அனைத்து அதிகாரிகளுக்கும் நாங்கள் நன்றிகளை கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம். இறுதியாக, நீங்கள் இல்லாமல் இந்த விடயம் இவ்வாறு நடைபெற்றிருக்காது. உண்மையிலே களமட்டத்திலே இருந்து இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற உங்களுடைய பங்களிப்பை 2 வருடங்களாக எங்கள் அனைத்து நிறுவனம் மனித அபிவிருத்தி ஸ்தாபனம், இஎஸ்டிஎஃப், எஸ்டிஜேஎஃப் இவர்களுக்கு வழங்கியது நாள்தான் இந்த விடயம் சக்சஸ்ஃபுல்லாக இடம்பெற்றது. அதற்கு மனித அபிவிருத்தி ஸ்தாபனத்தின் சார்பாக சிறந்தாழ்ந்த நன்றிகளை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். யாரும் விடுபடவில்லை என்று நினைக்கின்றேன். அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி கூறி நாங்கள் எங்களுடைய அரசியலில் பெண்களுடைய போராட்டம் நிற்காது, தொடர்ந்து முயற்சிப்போம், முன்னேறுவோம். வெறுமனே மூச்சு விடுபவர்களாக இல்லாமல் முயற்சி செய்வோம், பெண்களாக மாறுவோம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Nandri Tirumadi Logeswari Ponne avargale. That was the Executive Director of Human Development Organization. With that, ladies and gentlemen, few announcements before we conclude. Number one, if you have interpreters that you have used throughout this program, I would advise you to keep it on the respective chair that you're seated. Our organizing team will collect it for you. So if you have any interpreters, please leave them. And the second is that there's tea and cake for you and ample networking time and space. So I would earnestly request everybody here to make sure that you enjoy the tea and enjoy the company as well. With that, we conclude the official between Tokenism and Invisibility, a minority women's political representation in Sri Lanka. This very report conference presented along with the Minority Rights Group and the Oxford Brookes University, funded by the European Union. Thank you very much, ladies and gentlemen. It's been a pleasure hosting you. Please enjoy your tea.